Welcome to the African Diaspora Debate Show, the only bilingual, multilingual broadcast program focusing on discussing African issues by the African diaspora. I'm George Ta. Today's African Diaspora Debate Show is in English and French because we are talking about Cameroon, which official languages are English and French. We are live on Jambo Radio, Scotland's Facebook page and YouTube channel. Since October 2016, a humanitarian and political crisis has embattled the entire Cameroon. The mobilization of lawyers, teachers, and students in October 2016, ignored by the government, made way to the revival of identity-based movement, which date back to the 1970s. These movements are demanding a return to the federal model that existed from 1961 to 1972. Another movement, the Ambazonia, says there is no treaty that exists to form a federal Cameroon, so they are not part of Cameroon configuration. The 2018 presidential elections in Cameroon is still being contested by the opposition party, the Movement for the Renaissance of Cameroon. Their leader, Maurice Kamto, is currently in an in-house detention in Yaounde, the capital of Cameroon. Mr. Kamto, hailed from the western part of Cameroon, that too has awakened a different identity movement, as his supporters are painted by the to be tribalistic by the regime in place. In this square conundrum, we are now have the government of Cameroon on the one hand, and those who demand for return to the federal model on the other hand, those advocating that the English-speaking people of Anglophones are not part of Cameroon but Ambazonia, which is the Ambazonia style. So the focus of the discussion is on the territory of Cameroon, and we are asking, is Cameroon in denial of its own history? We are glad to say we are now joined by Professor Ben Aki, leader of Cameroon for English, or for United Cameroon, and Rahul Noel Tanye and Gilbert Kanga, who is the leader of Afrique Alba. Gentlemen, thank you so much for coming on. I think I might have lost everyone. I'm not sure. Right, okay, there we go. There we go. Sorry about that, guys. Sorry about that, guys. I thought I lost everyone there for some reason. It's this thing that trying to manipulate the technology. But I'm really sorry about that. I think when I paused there is because my colleague Paul Gange was supposed to say another thing, some intro in French. But I will allow him not to do that. Sorry, I had to dominate that, Paula. You go ahead. Yeah, I was saying that I am Paul Ngange. Today, the African Diaspora Debate Show is in English and French because nous parlons du Cameroun, dont les langues officielles sont en anglais et en français. That's good. So I think before we get into the discussion, maybe we should start by asking our guests of their Cameroonian lineage. So maybe we start with you, Prof. My name is Ben Aki. As indicated here, it will be hard for you to make out from my name where I come from. A bit of that is also speaking to my background. I'm from the northwest region of Cameroon, from Menchum division specifically, and Isu town, to be precise. I was born in Zua, still in that region. But the history of the Northwest is diverse. It blends with the history of the Bamile case, and it also blends with the people of Bamun and other Tikars in Adamawa. So my background is a Tikar, and I am also a Protestant. So it makes my identification in Cameroon a little bit complex and nuanced. Okay, and then perhaps Puella, you can move on to Raoul, or you can, Yeah, I wanted to say, Monsieur Raoul Tani, est-ce que vous pouvez vous présenter au public, ensuite Monsieur Gilbert Kamga à faire de même. Allez-y, Monsieur Raoul Tani. Oui, merci Monsieur Nganguet de m'avoir sur votre show. Moi, c'est Raoul Noël Tanier. Et comme mon nom l'indique, ça ne trompe pas, au moins pour ça. Et il semble que je suis ressortissant de la région
de l'Ouest du Cameroun, qui était, on va dire, département ancien Mifi, qui est maintenant le Haut-Plateau, plus spécifiquement d'un petit village appelé Bapa, qui est entre Batié et Balenkop. Donc, je suis né à Ndungue et j'ai grandi, si vous voulez passer mon enfance, dans la région du littoral et plus précisément à Douala. Donc, voilà à peu près en ce qui me concerne. Merci beaucoup, M. Tanier. M. Gilbert Kamga. Hey, bonsoir. Yeah, as you say, my name is Kamgan, and from it, like anyone say, as soon as you hear Kamga, you know exactly where the origin of the parent. So I'm from the Grassfield region, specifically in the west region of Cameroon, who is not actually the west at the moment, because the west part is the northwest and the southwest. But it was the west of the La République, the French-speaking side. And my parents come originally from Fotuni, the village called Fotuni in the Honkam region. Not that far from Bapa, because Bapa, they are not too far from Fotuni. And but I was born in Douala, I grew up there, and then I'll continue in Edea. I did my secondary school in Edea before I left Cameroon. So I don't know much about the grass. I don't know, I didn't live in the Grassfield region. I go there every time I go to Cameroon, you know? But I didn't live there as a student or a kid or something. I just go there on holiday and stuff. So that is Merci, monsieur. I've been in Glasgow for some years now. So. Yeah, merci, monsieur Kamga. Cher invité, vous avez donné assez d'informations à propos de notre pays. So much knowledge about our country. And it's just a shame that myself, I don't really know so much about it. So before we get there, I would like to ask Professor Ben Aki, the last time you were on this show, you say the confusion of Cameroon history started in the 1950s when the church got involved in manipulating Cameroon election. So what you wanted to say by then? Well, I want to say that if we trace the history of Cameroon, we will see that even during the German annexation, the Douala area, which was very Protestant, was already beginning to demonstrate a kind of nationalism. So you can find already when the Germans came, the native Baptist church in Douala, they did not want to be controlled by a European missionary society. They said we were mature enough to govern ourselves. And that continued into the 20s and the 30s, where the father of a Boalotin, the Reverend Adolphe Lotina Same, he went to prison many times because they were afraid that he is advocating for the unification of Cameroon and possibly the return of the Germans there. And then in 1948, you find the UPC that is started. So the UPC immediately blossoms because that kind of activism was already in the region, which was started by the father of Iboalotin, which was animated by him. But now in 1946, Louis-Paul Ojula went to the United Nations and he made a speech. He said that he has been sent by the people of Cameroon, so he was acting as a spokesperson for the people of Cameroon, and that the people of Cameroon have expressed the interest to be part of France overseas and not just a trust territory. We have never been a colony. We were not a colony of France. Sometimes we mistake the language. So Louis-Paul Ojula goes to the UN and presents with some backing from Sopo Priso and a couple of other people. But the information was false that Cameroonians want to be part of France overseas and suppress the stipulations of the trusteeship, which require that you govern the people with the objective to give them independence one day, and with the objective of bringing back together the British part and the French part. So that was always the goal. But now you can already see the game played by Louis-Paul Ojula. And after in the 1950s, when you have the first Archbishop of Yaounde, René Graffin, this was a conservative Catholic who did not share the idea that French colonies should become independent. The records are there which show that. And he
went ahead to characterize the UPC as a communist party. That was the easiest way to say that these materialists are atheists, they don't believe in God, and Christians should not associate with them, and they are violent people. So this is the first UPC is very popular because already in Cameroon, the Protestants have created this nationalism that I mentioned before. And then, so the church tries to discredit the party on the one hand, and on the other hand, the politicians are produced mostly out of the Catholic educational system. That's why you find many seminarians and many people from the church who are involved in the politics in the 1950s. So the example is that when Nyobe lost election in 1952, the election was fraud. Nobody in Sanaga Maritime believed that could lose election to anybody else, given his popularity. But the person who took his position to go to the Territorial Assembly was a Catholic Abbe Thomas Melone. I think that his name is Thomas Abbe Melone. So it gives you an example that this culture of rigging the election, where it was very important, if had the political protection of a deputy in the Territorial Assembly, he would have had a lot more impact, because when he arrived at the United Nations and gave his speech, I have published previously, I can send you links of the full speech of Nyobe at the United Nations. He contradicted everything that Louis-Paul Ojola had said before. Okay, and Prof, just coming back to you there, Prof. Louis-Paul Ojola, just for the benefit of our audience, Louis-Paul Ojola was a Frenchman. Yes. Louis-Paul Ojola, it's important that you say that, because his name looks like a Cameroonian. Yes, that's why I'm asking you that, because yes, it's difficult for you to make out when you read the history of Cameroon. It's difficult for you to make out that this man is a foreigner who is always representing himself as deputy or as politician in Cameroon. He was always elected in Cameroon and representing the Cameroonian people. I think he came to Cameroon in 1936 as a missionary, and the idea was that the Protestant had taken so much of the territory in Cameroon, and the Catholics need to catch up, because the Protestants came in 1844 and the Catholics came in 1890. That's a difference of about 40 years. It's substantial. And then so he was part of that with his organization at Lucium, and reaching out to young people, providing medical services, providing education. And most of the Center-South region benefited a lot from his missionary activities. But he came around 1936, if I'm not mistaken, and he is a Frenchman. It's difficult for you to make out that this is a Frenchman trying to orient the politics of Cameroon. Thank you so much, Professor Benaki. Monsieur Tani, pourquoi est-ce que l'histoire du Cameroun est aussi confuse, comme le dit le professeur Benaki? Oui, merci, monsieur. Voilà. Vous savez, le peuple camerounais, c'est un peuple qui est dynamique. Le Cameroun lui-même, c'est un pays qui est très iconoclaste et notre histoire est complexe. Mais malheureusement, nos dirigeants institutionnels n'ont pas pu saisir la complexité de notre histoire et véritablement en saisir les enjeux. Vous savez, longtemps négligé, voire nié, l'histoire ancienne de notre pays devrait résonner haut et fort dans nos institutions scolaires et universitaires, pour ne pas dire dans nos cœurs. Mais malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, il y a un peu de la part des populations, non seulement une demande politique, mais aussi, je dois le reconnaître, une soif de réappropriation de notre histoire. Et cet intérêt, même s'il est tardif, est en fait le reflet de la société qui a une méconnaissance de son histoire précoloniale. C'est vrai que chez nous, et longtemps, on s'est désintéressé de notre histoire. Tenez par exemple sur l'histoire ancienne de notre pays. Il y a un désinvestissement des pouvoirs publics. Très peu de filières doctorales, par exemple, dans notre pays. Il serait, par exemple, difficile
pour nous, ou alors pour certaines universités, de produire, ou alors de, comment on dit ça, de pouvoir recruter 2 ou 3 historiens par an, par exemple. Du coup, le déni de notre histoire s'insinue ainsi partout. Et dans les dîners mondains, par exemple, vous remarquerez qu'entre nous, Camerounais, lorsqu'on parle de notre histoire, et on parlera beaucoup plus du football, certains parleront sûrement des artistes. Et du coup, le Cameroun se résume au mieux à ça, le football et puis l'art. Même dans les discours politiques, rappelez-vous à Dakar en 2007, où le président français, en l'occurrence, je pense que c'était Nicolas Sarkozy, dans un discours à Dakar, où il assénait carrément que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Ouais. Donc, ça trouve ses ramifications, non seulement au Cameroun, mais la méconnaissance de notre histoire va au-delà. Et on peut dire que 400 ans d'esclavage suivi de la colonisation, et puis de ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui le néocolonialisme, n'ont pas beaucoup aidé à la perception de l'homme africain comme étant uniquement, parce qu'il est perçu aujourd'hui uniquement par sa valeur marchande, la valeur travail, mais pas certainement le produit d'une trajectoire historique. Bien évidemment, c'est un préjugé que je bats naturellement en brèche, car faisant montre d'une certaine méconnaissance qui souligne en fait la richesse et la singularité de notre pays, qui a exceptionnellement une certaine variété linguistique, et je dois avouer que tout cela intrigue. Mais bon, encore une fois, pour me résumer, cela est véritablement dû au fait que nos leaders n'ont pas toujours su saisir la complexité qu'avait notre pays, sûrement par des égoïstes matériels. Vous savez, lorsqu'on est au pouvoir, on s'attelle à s'y accrocher parce qu'on veut maintenir quelques avantages pécuniaires qu'on en tire. Yeah. Monsieur Jibeke Kamga, comme l'a dit le professeur Benaki, conflict of Cameroon history started in the 1950s. Donc, pourquoi est-ce que notre histoire est si confuse pour la jeunesse? Par exemple, moi particulièrement, je suis en train d'apprendre mon histoire à travers l'émission. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à apprendre notre histoire en tant que Camerounais? Bon, je crois qu'il y a un problème de volonté aussi. Hein. Je crois que ceux qui voudraient l'apprendre, l'apprennent. Parce que il faudrait aussi que les Camerounais aillent à la source, fassent des recherches. Aujourd'hui, avec Internet et tout est à la disposition de tout le monde. Et surtout nos frères de la zone du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont cet avantage. Eux, au moins, on leur apprend leur vraie histoire. Parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent. Le Cameroun, bien avant l'arrivée des Blancs, c'était des petits royaumes, des petits chefferies, des petits goûts. Les gens vivaient tranquillement, ils vivaient entre eux. Le Cameroun existe bien avant l'arrivée des Blancs. Et une autre chose qu'on explique, parce que le professeur a expliqué là, il y a un truc qu'on ne veut pas dire aux gens. Les Britanniques sont au Cameroun avant les Allemands. Parce que quand vous connaissez l'histoire des Afré Saké, vous connaissez bien le collège Afré Saké et l'église de Paris. Quand Afré Saké retourne à Londres pour se soigner parce qu'il est malade, parce que les Allemands, en fait, ils entrent par Mouanko dans la Sanaga maritime. Ils déportent le chef parce qu'il y a cette technique que les colons, les Blancs utilisaient. Quand un chef résistait, qu'est-ce qu'on faisait? On le déportait avec sa population pour le casser. Parce que la solidarité africaine a toujours été vue par les Occidentaux comme un danger. Et vous pouvez le voir jusqu'aujourd'hui. Et je vais ramener ça à la zone des Grassfields. Parce que quand je parle des Grassfields, les Grassfields vont jusqu'au Nigeria. Certains Ibo sont aussi dans les Grassfields. Et vous allez remarquer que les Grassfields de l'ouest du Cameroun, du nord-ouest du Cameroun et une partie du sud-ouest, ils faisaient des affaires avec ceux du Nigeria. C'est pourquoi vous allez trouver qu'ils ont beaucoup de noms, des termes dans les langues vernaculaires, dans leur patois qui sont en anglais. Vous allez trouver beaucoup de noms comme ça. Donc, il y a ce côté-là où on n'a pas voulu l'enseigner. Et maintenant, bon, certains vont nous dire que s'il faut tirer très loin, parce que moi j'écoute souvent des débats sur les chaînes de télévision au Cameroun. Il y a des gens qui prennent des positions parce que, pour certaines raisons, et je ne sais pas pourquoi les gens n'attirent pas leur attention, quand ils disent que le Cameroun était pourquoi les gars du Nozo discutent ceci, cela. Oui, mais si vous voulez continuer jusqu'à 1916,
vous allez chercher ceux qui sont allés au Nigeria. Pourquoi? Parce que les gens du Nozo sont en train de discuter. Vous voulez les limiter à 61 et tout ça. Vous voulez dire que non, avant les Allemands, c'était un Cameroun, avant que l'ONU ne vienne diviser après la guerre mondiale. Oui, mais il y a une partie du Cameroun qui est au Tchad. Il y a une partie du Cameroun qui est au Gabon, au Congo. Pourquoi vous n'allez pas réclamer cette partie-là? Il faudrait que les gens prennent un certain niveau. Et il y a un autre mensonge qui est en train de pénétrer le Cameroun aussi actuellement dans les débats. Il y a cette manière de conseiller les anglophones. On veut faire prendre les anglophones comme si anglophone veut dire parler anglais. Dans le type camerounais, anglophone ne veut pas dire parler anglais. Parce qu'il y a beaucoup qui vous disent que mes enfants qui étudient en anglais, là, quand demain ils vont parler anglais, on va encore dire qu'ils sont anglophones. Non, anglophone, c'est pas ça. Les gens du Nozo vous ont défini. Ils vous ont dit qu'anglophone, c'est quand tes grands-parents et tes parents étaient là avant 61. Il ne faudrait pas que les gens cherchent à les escroquer. Et il y a cette escroquerie aussi où les autres, quand on dit, oh, les autres endroits du Cameroun ont des problèmes. Non, mais ils ne vous empêchent pas. Faites vos réclamations. Eux, ils ont fait le leur. Respectez-les. Et je crois que si chaque zone fait ses réclamations, vous verrez le succès. Pour parler de Grassfield, pour parler de la dislocation où on a fracturé la zone de Grassfield, pendant que vous voyez, pendant qu'à l'ouest, on a fait partir les gens dans le Mungo, les gens ne sont pas allés parce qu'ils voulaient. Hein. On les a fait croire que les Grassfield de l'ouest n'étaient pas bien, on ne pouvait pas vivre là-bas, les collines et ceci. Et ils se sont vus en train d'aller dans le Mungo. C'est la même chose qui s'est passée au nord-ouest. Beaucoup du nord-ouest sont allés au sud-ouest parce qu'on leur a fait croire aussi que le cacao, la banane et tout ça, c'était dans la zone du sud-ouest. Donc, vous voyez qu'il y a eu un système de déportation non forcé. Maintenant, pour revenir exactement à l'histoire, il faudrait que les gens prennent le temps de bien analyser l'histoire. Ceux qui le peuvent, qu'ils causent et discutent avec les familles. Il faudrait parfois que quand les gens analysent, vous verrez bien qu'il y a des tribus qu'on retrouve des deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que oh, mais, le Premier ministre actuel, il n'y a que la rivière qui le sépare du président actuel de la Cour suprême. Oui, mais ça ne veut rien dire. Le président actuel de la Cour suprême, si son village a des problèmes, qu'il fasse ses réclamations. Si les gens du village du Premier ministre ont des réclamations à faire, comme les gens du Nozo le font, c'est du courage et ça a été mal géré. Pour revenir à l'histoire, donc, moi, je voulais faire une parenthèse parce qu'il y a cette escroquerie-là et ce mensonge, ceux qui ont appris leur histoire. Et ils ont été dans la démocratie, ils ont eu plusieurs partis. Même quand on a suspendu les partis de ce côté, eux, ils continuaient. Pendant qu'on combattait les gens de l'UPC, ils fuyaient, ils allaient au sud-ouest et au nord-ouest se cacher. Ceux du nord-ouest et du sud-ouest continuaient avec leur système démocratique là-bas, étant liés au Nigeria, sous l'administration britannique. Donc, c'est des gens qui n'ont pas lutté aux armes, il n'y a pas eu de mort. Donc, vous venez avec vos affaires de francophones pour commencer à tuer les gens chez eux. Ils n'ont jamais été habitués à ce genre de trucs. Les réclamations chez eux étaient normales. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Que quand nous traitons avec nos frères du Nozo, nous traitons avec des gens qui réfléchissaient un peu exactement comme les Britanniques. Et il y a des choses aujourd'hui. Vous allez sur des plateaux au Cameroun, les gens vous racontent du n'importe quoi. Ou on ne peut pas parler de ceci, on ne peut pas parler de cela. Mais nous vivons en Écosse. Le SNP, c'est quoi? Le SNP veut son indépendance. Donc, au Cameroun, on aurait dit qu'ils sont insurrectionnels, ils seront séparatistes, ils sont ceci. Non, mais ils ne le cachent pas. Le SNP n'a pas deux objectifs. Aux États-Unis, quand vous prenez la liste des partis, il y a plusieurs partis qui veulent leur indépendance, qui veulent l'indépendance de leur région. Plusieurs qui veulent peut-être que l'État de Vermont soit indépendant, et ainsi de suite. Donc, il faudrait, c'est peut-être, j'insiste là-dessus parce qu'il y a un problème, ce problème d'histoire. Tant qu'on ne comprend pas avec qui nous avons affaire, on va toujours se tromper sur l'histoire. Il faudrait que nous comprenions que nos frères du Nozo, avec ceux qui se sont retrouvés au nord du Nigeria, et vous voyez le même problème qu'ils sont là-bas, et Boko Haram en a profité, c'est parce qu'il y a aussi cette mésentente avec les autres frères du Nigeria. Vous voyez nos frères, la partie où Boko Haram se trouve là. Vous voyez que le nœud, c'est nos frères qui se sont reliés au Nigeria. Et ils ont ce même problème, le problème que les gens du Nozo ont avec le Cameroun, c'est le même problème, même si Boko Haram a pris ça sous le plan religieux. Mais le vrai problème, c'est que les gars en ont marre. Leur langue qui est le Kanouri. On ne parle qu'à Hausa là-bas. Ils se sont laissés envahir. On ne leur permet même plus de s'exprimer. Je n'ai rien, je ne supporte pas Boko Haram. Hein. Je dis, Boko Haram en a profité pour transformer la chose sur le plan religieux. Mais si vous fouillez, c'est des vieux problèmes. Parce qu'il y a eu du péril sur la marchandise. Exactement ce qu'il y a eu en 72 avec nos frères.
Donc, moi, je voulais dire que l'histoire est là. Ceux qui voudraient la connaître, c'est facile. Causer avec, aller à bonne source, faites les recherches, il faut lire, il faut discuter. Parce qu'au fur et à mesure, le professeur parlait de l'UPC. Vous voyez, l'un des derniers décédés, là, Wugli Masaga, il est décédé il y a environ 2 ou 3 semaines. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il part, vous aurez maintenant des gens qui vont passer sur les chaînes de télé bavarder. Moi, par exemple, j'ai pris mes pieds, je suis allé en Guinée-Conakry. Parce que après le coup d'État de Kwame Nkrumah, les UPCistes qui étaient au Ghana sont allés avec Kwame Nkrumah en Guinée-Conakry. J'ai eu la chance de croiser certains derniers UPCistes, certains vieux, avec qui j'ai discuté et qui m'ont dit beaucoup de choses. Et en Guinée, vous verrez beaucoup de documents de l'UPC. Parce que Sékou Touré a fait beaucoup. Et c'est en Guinée que vous trouvez même des lycées qui portent le nom de Félix Moumié. Donc, parfois, il faudrait que les gens acceptent de bouger. Il faudrait que les gens acceptent de chercher. L'histoire n'est pas cachée, elle est là. Yeah. Professor Ben, I can see you shaking your head. Like, it seems like you have more to add on this topic about the fact that in Ghana and other parts in Africa we can find some names that come from Cameroon, and you're shaking your head like you have something to add on that. Yeah, I'll just make a brief comment about that, but then we come to the question where we are now, where we are supposed to be going. Even before we go to Guinea, in Cameroon, many Francophones do not know anything about Ntumaza, right? So this is the true father of reunification in Cameroon, the Ntumaza of One Cameroon UPC. And the story, the last regret in his autobiography, his regret is that he promised that he was going to bring Mumie, the remains of Mumie from Guinea back to Cameroon for a former burial as the leader who was killed in the fight for independence. So Ntumaza was in Ghana, and he was in Ghana. He was among the last leaders who saw of Mumie when Mumie was flying to Geneva, because in that 1960, if you read his biography, he will tell you the story. Mumie was first in Zaire, and he met with Patrice Lumumba because they were friends. Patrice Lumumba, who was locked up at that time. So he got all the information about what Patrice Lumumba was experiencing, brought that information to Nkrumah, and Nkrumah asked him to write up a report, and he was really coming to Europe. Mumie was not only in Europe for the problems of Cameroon, he was in Europe in connection with the problems of Patrice Lumumba and the problems of Cameroon, and that's when he was killed. So there's a lot to this history. That means, of course, history is always going to have a lot more information for us to digest than we are able to. It is in the midst of a crisis that sometimes you have to dig up the right history that can help you deal with that crisis and move forward. So right now, le problème que j'ai avec nos frères et sœurs francophones, c'est qu'ils ne posent pas les questions qui sont très importantes pour résoudre les problèmes qui sont devant nous aujourd'hui. Ils font la poésie. On n'a pas besoin de la poésie maintenant pour traiter les problèmes qui sont tellement sérieux. D'abord, tous les Camerounais francophones devraient poser 4 questions. Pourquoi le Cameroun francophone avec les politiciens catholiques? Pourquoi ce Cameroun oriental a refusé d'engager dans la politique de la réunification? André Marimbir était contre la réunification du Cameroun britannique avec le Cameroun francophone. L'explication, c'est simple. Le système devait rester francophone jusqu'à la fin pour que ça facilite cet néocolonialisme qui était déjà programmé pour le Cameroun. Et si on mélangeait avec les Britanniques, ça allait poser beaucoup de problèmes. Tous les Camerounais francophones doivent comprendre que les francophones ne voulaient pas la réunification comme une manière d'agir contre l'UPC.
Et ceux qui étaient derrière ça, c'était beaucoup plus les politiciens catholiques, les intellectuels catholiques. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est les francophones doivent comprendre pourquoi les anglophones ne voulaient pas la réunification. Pourquoi le premier choix des anglophones, c'était établir un État indépendant. C'est à cause de la politique de Ntumazat et UPC qu'on n'a pas donné cette option-là. Il y a beaucoup de choses. L'histoire est compliquée. Mais les anglophones n'ont pas voulu seulement avoir deux questions à cette plébiscite de 1961. Ils ont voulu trois questions. Voulez-vous associer avec le Nigeria et devenir indépendant? Voulez-vous associer avec le Cameroun francophone et obtenir l'indépendance? Ou voulez-vous établir un État indépendant de Southern Cameroon? Si on posait cette troisième possibilité, je peux vous dire que ça allait avoir au moins 90%. Et c'est la situation qui se trouve aujourd'hui. Mais il faut d'abord comprendre, quand on a éliminé cette troisième question, avec beaucoup de stratégies, c'était aussi avec l'aide de Kwame Nkrumah et c'était avec l'aide du UPC qui a fait comprendre que la situation du Cameroun, ça sera mieux si les deux partis reviennent. C'est-à-dire ce parti britannique pouvait rapporter l'expérience britannique que le Cameroun a déjà eue pour réformer et pour aider les francophones à se libérer de ce système colonial qui a été présenté par les francophones. Voilà l'idée qui était derrière ça. Donc, cette élimination de cette possibilité de l'indépendance pour Southern Cameroon a amené à deux choix. Mais quel est l'argument? Mon grand-père était avec Ndele. Il y a aussi un côté religieux sur ça. Les protestants anglophones étaient avec Ndele. Pour eux, ça pouvait être plus facile de s'aligner avec le Nigeria. Bien sûr qu'on pouvait perdre l'identité camerounaise, là, ça les gênait, mais ça ne gênait pas autant de devenir partie du Cameroun. Quels étaient les arguments? C'est la violence, c'est la culture de la violence qui se trouve dans le Cameroun oriental. C'est la culture de cette méfiance, cet état de droit, cet manque de respect à la culture des élections, de la Constitution, de toutes ces choses qu'on a utilisées. Si le francophone aujourd'hui ne pose pas la question pourquoi certains anglophones ont voté pour réunir avec le Nigeria au lieu de rester camerounais, il faut poser cette question. Et finalement, je vais adresser la question qui est posée sur Facebook là. Est-ce que le drapeau du Cameroun doit avoir une étoile ou deux étoiles? En 1960, il n'y avait pas une étoile sur le drapeau du Cameroun. Quand on a eu l'indépendance, le drapeau, si vous allez voir, le drapeau qui était présenté à André Marimbida n'avait pas une étoile. Cette étoile est toujours liée avec réunification. Et maintenant, quand nous sommes devenus indépendants, on a eu les deux étoiles là, c'est ça que je porte ici. C'est la fédération. C'est-à-dire, il y a une troisième question que les francophones doivent poser. C'est quoi l'origine du problème que nous avons aujourd'hui? C'est cette manque de culture de démocratie constitutionnelle, pas démocratie, pas républicanisme, mais démocratie constitutionnelle. C'est-à-dire, un État où les décisions sont prises en fonction des règles qu'on a déjà adoptées, les règles qui existent déjà. Et cette règle, le suprême, c'est la Constitution. La Constitution de 1961, quand on a fait cette réunification, a clairement interdit la modification de la Constitution pour éliminer le fédéralisme. C'est-à-dire, le francophone qui veut soutenir l'anglophone aujourd'hui doit commencer là-bas, au niveau de l'état de droit, au niveau de la définition d'une démocratie constitutionnelle,
où la Constitution joue vraiment le rôle de la physique. C'est comme la science. La Constitution donne la manière dont on peut prendre les décisions, la manière dont on peut choisir les leaders, la manière qu'on peut partager les biens du pays. C'est-à-dire, cet référendum de 1972, c'est le début du problème des anglophones. Et la solution commence là-bas. Si on parle du fédéralisme, c'est pas comme si il faut réunir les Camerounais et parler ce qui est bien pour le pays. On ne parle pas de ce qui est bien pour le pays. On parle des erreurs significantes qui ont créé les problèmes qui sont devant nous aujourd'hui. C'est-à-dire, les francophones doivent d'abord reconnaître qu'on est maintenant dans un désastre qui a été créé en 1972. On commence là-bas pour corriger. C'est ça qui est très important. Et si on a reconnu toutes ces choses-là, on peut poser la question. UPC, qui avait la vision qui pouvait réunifier le Cameroun, même avant l'indépendance, parce que c'est ça. Était très intelligent. Et Moumi, les Camerounais n'apprécient pas assez la vision de ces politiciens. C'était la réunification avant l'indépendance. Ça pouvait nous éviter beaucoup de problèmes. Mais ces gens aussi, ils avaient proposé un système de gouvernement britannique, c'est-à-dire UPC, francophone. Ils avaient proposé pour tout le Cameroun un système de gouvernement qui apprend des Allemands, apprend des Britanniques, apprend des Français, mais qui opte pour un système parlementaire qui pouvait être utilisé. Ça, c'était les francophones qui avaient adopté ça. Mais il faut comprendre pourquoi UPC n'a pas réussi à implémenter cette vision qui pouvait faire du Cameroun un exemple en Afrique. C'est parce que nous ne pouvons pas travailler ensemble comme Camerounais. C'est là-bas que je peux arrêter. Donc, l'histoire est compliquée. Mais il y a des choses qui touchent vraiment ce qui est devant nous aujourd'hui. Si on commence là-bas pour lier les points qui sont communs là, on va trouver qu'il y a des questions importantes. Pourquoi les francophones n'ont pas accepté la réunification qui a été proposée par UPC? Et dans cette présentation de la semaine passée, j'ai expliqué que c'était Ramadier, un monsieur Ramadier, Jean-Paul Ramadier, c'est son nom, c'est le gouverneur français qui est venu en janvier, 29 janvier 1958. Il est reparti, je crois, le 19 février 1958. Parce qu'André-Marie Mbida et Aïdjo ne voulaient pas de lui. Il était socialiste. Mais étant socialiste, il a compris les forces politiques que UPC a placées au Cameroun. Il a compris la manière dont les Camerounais se connaissaient dans la politique de UPC. Donc, il a décidé, je vais utiliser la politique de UPC pour battre le UPC, politiquement. Il n'a pas voulu qu'on tue Il a regretté quand il a appris cette nouvelle que a été tué. Donc, pour lui, il a dit, veut la réunification. On dit oui à la réunification. La politique coloniale devient oui pour la réunification, si les Camerounais britanniques veulent ça. Et deuxièmement, revendique l'indépendance maintenant. On dit oui à l'indépendance, mais on ne donne pas l'indépendance. On donne l'indépendance qui est liée avec les accords, avec un système très élaboré. C'est-à-dire, quand Ramadier a accepté la politique de l'UPC, ce n'était pas en bonne foi. Et c'est ça qui a vraiment enfumé André-Marie Mbida. Il a appelé en France pour qu'on enlève ce monsieur-là. Et Ramadier, le gouvernement français voulait enlever Ramadier. Ramadier a dit, je suis venu ici avec un projet, donnez-moi au moins 3 semaines, je vais finir ce projet. C'est ce monsieur qui a changé l'histoire du Cameroun en 3 semaines. Et il a radié du premier ministre André-Marie Mbida qui n'avait pas
temps de soutien-là. Il a implémenté, il a donné un discours devant l'Assemblée camerounaise. Il a fait un discours. C'est dans ce discours qu'il a présenté la politique du français au Cameroun. Ça sera réunification et indépendance. Mais cette réunification et cette indépendance, c'était pas l'indépendance, c'était pas la réunification que l'UPC présentait. C'était une phase. C'était juste une manipulation pour affaiblir l'UPC au Cameroun. Donc, je peux continuer, mais j'arrête là-bas pour montrer qu'il y a des choses qui sont tellement liées. Yeah, there's some comments there. Again, just to remind our listeners and viewers that this is a program in this discussion on the African Diaspora Debate Show is in French and in English. So if anyone wants to comment in English as well, it's fine. That's absolutely. So there are some series of comments that are coming through the Facebook and YouTube pages, which I'll be dropping to everyone that is taking part. L'histoire est vraiment complicated, which is why we brought this conversation, because we think Cameroon history is more complicated than most African countries, so we can go into that. I would leave that to Poela Ngange to take on the next question, and then continue to moderate from behind. Thank you. Yeah. Monsieur Harold Daniel, over the tools, based on everything that Professor Ben Hakim just said about the fact that Cameroon Independence Day is so confused that we don't even know if it's what is your opinion? Why is that Cameroon Independence Day so confused? Merci. Une fois de plus, je vais commencer par faire quelques observations. Je dis encore que, comme je l'ai dit, souligné, comme les autres l'ont confirmé, notre histoire est complexe, très complexe. Et sincèrement, je pense qu'il est difficile de pouvoir résoudre les problèmes économiques en s'arrêtant uniquement sur notre histoire. De par le monde, l'histoire, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre notre présent, mais difficilement cela nous aiderait à prendre les décisions politiques, parce que tout est devenu aujourd'hui politique. Et je pense qu'au-delà de l'aspect historique de ce qui se passe chez nous aujourd'hui, tout est entre les mains des politiques. Et la méconnaissance de l'histoire aujourd'hui n'est pas une singularité camerounaise. Vous irez n'importe où dans le monde, vous vous rendrez compte qu'il y a un déficit de connaissance de l'histoire par les jeunes, dans tous les pays du monde. Et je voudrais faire encore une autre observation sur, encore, je veux dire, la méconnaissance de notre histoire et puis le fait que les anglophones ne sont pas reconnus à leur propre valeur, ce qui est assez légitime. Mais comprenons qu'on a eu le malheur ou le bonheur d'avoir au moins les 3/4 du territoire camerounais qui était sous tutelle française. Donc, du coup, il y a eu cette volonté d'assimilation du peuple anglophone. Ça dénotait même de la politique française qui était beaucoup plus une politique assimilationniste, contrairement à la politique anglaise qui était beaucoup plus une politique intégrationniste, pragmatique. Donc, ça a été déjà là le début de notre malheur. Et je conviens aussi qu'on fait parfois cette confusion en disant le Cameroun est un et indivisible, et qu'on ne devrait pas parler de francophone ou d'anglophone, soit. Mais la réalité est que c'est deux peuples qui ont, même si c'est deux peuples qui ont parfois des cultures, on va dire des cultures traditionnelles ou organiques identiques, mais la vérité c'est que l'anglophonie ne se définit pas uniquement par le fait qu'on parle anglais, parce que ça vient avec un certain nombre de choses. C'est-à-dire que la langue, la façon de penser, c'est ça qui nous différencie. Et j'ajouterais en plus de cela que connaître notre histoire, la date des indépendances et tout fédéral, de mon point de vue, ça ne changerait pas grand-chose. Le problème reste politique. Il va falloir que les politiques s'en saisissent pour résoudre ce problème. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que je suis toujours un peu mal à l'aise lorsqu'on fait la différence entre francophones et anglophones, dans ce sens que les francophones devaient se poser telle ou telle question, comme disait le professeur Benaki, mais je suis persuadé que ces questions sont beaucoup plus d'ordre académique, intellectuel. C'est-à-dire que ce serait une discussion intéressante sur le plan académique. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez qu'avec le regain, c'est-à-dire que le regain de la conscience politique qu'il y a aujourd'hui parmi les jeunes camerounais, ne maîtrisant même pas tous les tenants, les aboutissants de l'histoire du Cameroun, parlant du référendum, du fait que le Cameroun, avec Cameroun de l'autre côté, avec
un gouvernement et tout, mais beaucoup sont d'avis et puis compatissent avec la cause anglophone. Et si vous faites un sondage, vous vous rendrez compte que beaucoup de francophones sont pour le fédéralisme, par exemple. Donc, même s'ils ne se réfèrent pas à l'histoire, ils se disent au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Le pragmatisme veut quoi? Qu'est-ce qui pourrait sortir le Cameroun de ce bourbier? L'histoire aurait pu ça aurait pu être, c'est pas moi, une situation de parti unique et même de dictature. Je pense que les peuples auraient voulu rentrer à cet état de fait-là. Donc, du coup, au-delà de l'histoire, je pense que les gens aujourd'hui s'appuient beaucoup plus sur une dimension pragmatique de l'heure. Et encore une fois de plus, vous voyez que beaucoup de sympathisants de la cause anglophone aujourd'hui, je ne dirais pas des sécessionnistes ou des séparatistes, mais beaucoup plus la cause anglophone, sont francophones. Donc, je suis toujours un peu gêné quand on demande aux francophones de faire ci ou de faire ça, parce que quand vous regardez les gouvernants, même ceux qui n'ont pas aidé à la cause anglophone, who are they? You have a lot of anglophone between all those people. So the main focus here is to talk about Cameroonians, those who want the real democracy, want the freedom and the liberty. And we found out that most of them are francophone. You see, most of activists, they are campaigning for the freedom of the Anglophone side, to give them the freedom and to specify that at that time they had their own democracy was really different from the Francophone side. So as to me, let us not go into this debate about Francophone and Francophone. This is more of the elite issue. But I think the population as a whole in Francophone, they really sympathize with the Anglophone cause and they really fight for that. And if you were to do something like, I don't know, par exemple, un sondage, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de francophones qui sont pour le fédéralisme, non seulement pour le côté anglophone, mais pour le côté francophone. Okay, Raoul, I'll just follow up there because I think you've brought in a really interesting mix as well. Prof, let me come to you. Is that not the problem with Cameroon as well, with the current political crisis that the Cameroon have? Before we go back to the history, this is where the confusion comes, the use of language. You know, you are Cameroon Francophone, you are Cameroon, are you Francophone, are you Anglophone? That brings up a lot of confusion. Why is that language being used, Prof? Oh, well, it's part of the problem. But the part of the problem, the issue is that you never deny who you are. You always start from who you are, because the world is subjective. This is the foundation of the Anglo-Saxon world, not just Anglo-Saxon. Most of the Protestant countries, they believe that your actions are determined by your subjective identity, and that's why many countries, you would know exactly the religious affiliations of somebody, you know their ethnic and all of this. These questions are central, and it's very interesting because the comment from Raoul is coming after I have made my statement. This still means that this problem cannot be solved because the starting point is very wrong. You can get 100% Francophones who sympathize with the cause of the Anglophones today, but they are not doing anything that can change what is happening on the ground. You can have 80%, 90% of Anglophones who support separation. That is not going to change the situation on the ground. The war is going to go on for about 20 years. So what I am trying to say is to present the ideas which are central to the search for a pragmatic solution. You need clarity of vision, and that clarity of vision is anchored in the history. It's very, very important aujourd'hui de comprendre la situation actuelle, la relation de cette situation actuelle à notre histoire et la vision qui peuvent nous gérer vers une solution. Pour simplifier l'observation que je fais, l'anglophone qui n'est pas pour la séparation ne comprend pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, un peuple comme les francophones peut tolérer un président pour 38 ans qui est autant désastreux pour le pays. Pourquoi le francophone? C'est ça que j'ai posé la dernière question là. On doit comprendre pourquoi l'UPC n'a pas réussi.
On doit comprendre pourquoi on peut considérer Ntoumasa comme le vrai UPC qui est demeuré UPC jusqu'à la fin. La plupart des activistes ont été achetés par le gouvernement. Ceux qui luttaient pour UPC ont fini leur vie en travaillant pour le gouvernement. Si on ne pose pas cette question pour réaliser que c'est ce manque de collectivisme qui se trouve chez les francophones, cet manque d'organisation autour d'une vision pour agir ensemble. Si les anglophones changent leur vision aujourd'hui, qu'on ne veut pas la séparation, on veut rester ensemble, on veut rester dans un pays uni, mais qui est mieux gouverné par une constitution où les leaders sont choisis dans les élections qui sont transparentes. Si les anglophones changent leur vision aujourd'hui, je peux vous assurer que dans 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, Paul Biya sera hors du pouvoir. Il va démissionner à travers des manifestations massives des anglophones. Notre problème, c'est amener les anglophones à cette vision d'accepter que la séparation n'est pas la solution. La solution, c'est rester ensemble. Le problème, c'est le système colonial qui est en place, qui a vraiment été exacerbé par le président Paul Biya. Si les anglophones arrivent à cette solution, à cette résolution, ils descendent dans la rue, Paul Biya sera parti. Mais le francophone dit que c'est ça que moi aussi je veux. Pourquoi le francophone ne peut pas organiser autour de ces choses? Pourquoi Kamto ne peut pas réussir? Pourquoi l'opposition dans l'Est ne peut pas arriver là-bas? Maintenant, 80%, 90% des anglophones disent que moi je veux la séparation. Je ne veux même pas contribuer à ce projet-là. Laisse les francophones essayer aussi. Il y a 2 cultures qui sont tellement très, très, très importantes pour trouver une solution où nous nous trouvons aujourd'hui. Ça ne suffit pas de dire que 100% des francophones soutiennent les anglophones. Thank you so much, Professor Benaki. Meanwhile, Jibe Kamga, I would like to know what's your interpretation based on everything that Professor Benaki just said? Yeah, you know, a country, Cameroon is a very complex country. Even the Nozo is complex. When you take compared to other countries, I will take Cameroon, I will take Guinea-Conakry. In Guinea-Conakry, you have 5 regions. And in those 5 regions, not only those 5 regions are geographically, physically, even in terms of ethnic, even in terms of the physical body of the people, you see that the nature decide to put them there. Those people are, when you take even only on the Nozo, only in the Southwest, all those on the Southwest, in the Southwest, you have the Lebialem, who is mostly made of people who are related to the Chang in West. When you take people around Tiko, Limbe, Boya, the one who have been there, the indigenous, they are more related culturally to people in the Sawarid, you know, the Douala, Bekoko, Bonaberi. When you take Kupe Manenguba, they are more linked to people in Sanchu, in Mbanga, the Mbo people. You see? When you go in the Northwest, you also have this, like Professor Bente. Maybe it's coming from the Ngoketunja area or something. When you go in the Ngoketunja area, you see a lot of Tika there. You have Bororo, you have some Bamun people, and when you go in also other department or subdivision in the Northwest, you find a lot of Bamileke, that's why you see the Fon. The Fon is the equivalent of Fo in the Bamileke area, in the West region. So, and Cameroon is very complex. Something is going on in Cameroon, and that's why usually it will be good to people to follow the information properly. Don't just stop your source of information in those ones say what you like. I don't know if people have noticed. Vision card, we're going very badly. Before they stop, Jean-Jacques Zay, Start Club Elite.
I will advise many people to follow Club Delete on Sunday morning. They will see that it's completely different. And in Club Delete, you have Jedone Esomba. Something is going on in Cameroon. You see the Eton people. Nobody is federalist in Cameroon than the Eton. People should take the time and analyze. People should take the time and analyze Cameroon properly. The Eton, because they find out that they are the big loser. Because in Cameroon today, the system succeed with the divide and rule. Portray people, they put people in bags of tribe and ethnic. And the Eton now, they're supposed to be the Beti. But suddenly they create something big, who is Ekan, to try and put the Bulu inside. Far from me to be tribalist. I'm not tribalist, but I'm trying to analyze the situation that many people are not seeing. If you go on different websites and different forums, you will find out that the Eton people are arguing too much with the other regime group, because the Eton find out that they have all the potentiality to be the best in the central region. But where are they? Do you know that the Sanaga go through all the division and subdivision of the Eton, La Leke. The division of the Leke is called La Leke for Eton. Do you know that the Sanaga go through all that region? When you see a town like Obala, Munatele, Sa, Okura. But those people do not do business between them. Oh, they could exploit the water. You have this same problem. Then come. Maybe people do not know that the Noon and Honkam, they go to the Nkam and come to the Vuri. Normally, those days, in the German time, the first place where people were taking the tree and stuff was in the camp. The camp, they were dragging stuff from the camp till the Vuri. Look, Cameroon today, the real problem of Cameroon today, people should be thinking development. And that is a problem with the Nozo. The Nozo people are fed up. After so many years, nothing has changed. Kambank, where's Kambank? Kambank is gone. Where's Kamak? Where's PWD? Cameroon have serious problem. And we should give the time, you should let the people of the Nozo come up with the doléances and listen to them. Look, imaginons tout ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Luckily, it was released yesterday, the Cardinal. Cardinal. You see where people, at which level they are. I read somewhere, I don't know if it's true or not, the message that the message that the Cardinal have. They ask him to quit from the president's, from the head of the DDR, blah, blah, blah. And then they ask him to tell the government to release. I don't know if it's true. Huh? I read it yesterday. He said that's a message. Those people ask him to present those doléances for them to cool down. So we don't have any, as you say, there is good, Gilbert, to have put that in there. It's a good mix. And this is coming up to what is happening now. But there are historical facts of the situation, which is good to bring all this insight, what is going on now. Before we move on to kind of talk of ideas, what sort of ideas can we do to correct these mistakes? How can we move on as a country? How can the people in Cameroon move on as a country? But before we come into that, I just want to remind our viewers and listeners that we have half an hour more to carry on this program. So if anyone has their comment or question to ask the panel, I should also reiterate that the panel are not experts in history on Cameroon, but these are people that are finding researching information. Gilbert, you mentioned something when you were doing responding to the second question. You talked about the lack of in your first presentation, you talked about how the lack of
people searching information. Do you think Cameroonians have a problem with knowing that, in finding out about their history, which is why there's so much confusion that people don't even know? That's why the arguments are so vague. When you mentioned how you watch television, people are just talking the party lines. They're not talking the real history of Cameroon. Do you think that's the problem? Oui, je crois qu'il y a un vrai problème. Hein. Et il faut aussi dire que ça se comprend. La nature a horreur du vide. Le système a créé quelque chose dans les années 90 et beaucoup d'enfants du Cameroun sont partis du pays. À partir du Parlement à l'université de Yaounde. Et quand on a fracturé les universités, on a créé des universités de gauche à droite sans structure. Et beaucoup de Camerounais sont partis. Je crois qu'il y a le vide laissé par ces enfants qui sont partis. Et il y a des totos, je m'excuse de les appeler comme ça. Il y a des gens qui ont pris la place, la scène. Parce que quand vous analysez nos chaînes de télé, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens dans des pays normaux qui ne passeraient, leur carrière politique serait finie, ils ne passeraient plus dans une chaîne de télé. Je peux citer des noms. Hein. Un monsieur comme le professeur Messanga Nyamding, dans un pays normal, aucune chaîne de télé ne l'inviterait plus. Vous constatez ici avec les politiciens, dès qu'un politicien a menti ou a fait des déclarations sans preuve, et surtout sale, ou quand vous voyez un monsieur qui vient et dit que Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, donc on peut brûler, on peut tuer beaucoup de personnes au nord-ouest, sud-ouest. Mais le monsieur aujourd'hui, il est député. Donc vous voyez des choses comme ça, des personnes qui passent, là je parle de Bengono, quelque chose. Vous voyez des choses comme ça, vous voyez des gens qui viennent sur la scène politique ou qui viennent sur les débats, disent des choses sans preuve, si on leur pose des questions, juste parce que on a comme impression qu'au Cameroun, la scène politique accepte le mensonge, accepte les ragots. Pourtant, ce n'est pas ça. On ne peut pas développer un pays avec le mensonge, avec les ragots politiques. Moi, je crois qu'il y a un véritable problème d'hommes politiques au Cameroun. Il y a un véritable problème. Et il y a un problème aussi colonial, hein, la post-colonie. Nos pays n'ont vraiment pas été... Donc, nos indépendances ont été des échecs. Pour ceux qui ont suivi Maurice Kamto quand il est allé au Canada à l'Université de Montréal, ceux qui ont suivi la conférence qu'il a donnée, la décolonisation, j'oublie le vrai titre là, en fait, une manière de dire que la décolonisation n'a pas été totalement finie parce qu'en relation internationale, chaque État est souverain. Mais vous voyez la manière dont on traite les États africains, nous ne sommes vraiment pas souverains. Donc, je crois que le Cameroun a ce problème. Il y a un problème historique. Maintenant, vous n'allez pas aller chicoter les gens, prendre le fouet pour demander aux gens d'aller apprendre leur histoire. Maintenant, les hommes politiques, les activistes, les gens de la société civile, il y a un travail à faire. Je crois qu'il y a un travail à faire. Et le développement de ce pays, pour nous les jeunes, hein, moi je me dis que nous devons éviter tout ce qui est ethnofascisme, tribalisme et tout. Parce que le système jacobin utilise cette technique pour vous diviser, hein, diviser pour mieux régner. Et vous remarquerez dans la plupart des pays africains qu'on utilise toujours la fibre tribale, l'ethnie, pour vous créer des faux problèmes. Parce que ça ne marche pas trop les problèmes religieux avec nous les Noirs. Donc la fibre tribale est une solution impeccable. Vous voyez ce qu'il y a eu au Rwanda, ce qu'il y a au Congo Zaïre, ce qu'il y a eu au Congo Brazzaville. Vous voyez au Cameroun, aujourd'hui, quand on vous parle du MRC, on a voulu ranger le MRC à la tribu de l'Ouest. C'est une des raisons pour lesquelles le MRC n'est pas allé aux élections en février. Parce qu'à Yaoundé, vous avez vu comment les sous-préfets fuyaient les bureaux. À Douala, on ne voulait pas signer le document. Et vous voyez comment on a réussi à canaliser le PCRN dans la zone d'union et de la Sanaka maritime. Vous voyez le Noun aujourd'hui. Le Noun, vous avez vu la rentrée politique à Douala dernièrement. C'est le fils d'Ndamjoya. La rentrée politique, la semaine dernière, à Douala, de l'UDC. Vous voyez, Sambaka qui était le vice-président. On l'a enlevé. Aujourd'hui, c'est le fils d'Ndamjoya et sa maman. Donc, vous voyez comment l'UDC, l'État a réussi à les focaliser dans le Noun. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le SDF. Heureusement que le SDF a encore la chance de gagner des postes à Douala. Parce que Douala, c'est une ville cosmopolite. C'est compliqué. Donc, il faudrait que les partis politiques réussissent aussi à dépasser cela. Il est mieux pour les partis politiques de se sacrifier que d'accepter de se laisser concentrer dans une zone. Parce que dès que vous vous concentrez dans une zone, les gens du régime vous font comprendre qu'ils sont un parti national.
Pourtant, en fait, le régime utilise le matériel de l'État. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont même plus dangereux que les gens du RDPC. Puisqu'au RDPC, quand vous regardez le gouvernement, actuellement, là, si vous observez le gouvernement, dans le gouvernement, il n'y a que 3 personnes qui ont été un jour élues. Il y a Issa Tiroma, il y a Grégoire Ona qui a été élu dans le littoral à Douala à l'époque. Et il y a la dame de Baganté, là, Ketia Cortez. Mais si vous regardez tous les autres, là, même Gongo qui signe les papiers aujourd'hui, il n'a jamais été élu quelque part. Famendongo n'a jamais été élu quelque part. Donc vous voyez que c'est des fonctionnaires qui manipulent. Et puis moi, je ne comprends pas pourquoi les gens du RDPC, quand ils viennent sur les plateaux, ils se sentent obligés de supporter les fonctionnaires. Ils ne sont pas obligés. Puisque eux-mêmes, ils sont victimes de ces fonctionnaires-là. Donc vous voyez que les problèmes de notre pays sont très profonds. Hein? Ça ne se limite pas seulement aux partis politiques, mais ça se limite même au niveau. Le pays est pris en otage par une bande de fonctionnaires qui manipulent tout. Imaginez John Gouté. John Gouté, quelle est la dernière fois John Gouté, Premier ministre, a rencontré Paul Biya? De vous à moi. Pour parler à John Gouté, on doit passer par le secrétaire général de la présidente, Gongo, qui écrit au secrétaire général du Premier ministre. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne tient pas? Donc le pays a sérieusement des problèmes et il faudrait vraiment que les gens prennent le temps de l'analyser profondément. C'est plus complexe que nous pensons. C'est très compliqué. Et comme je le dis, la France a sa place, a son rôle là-dedans. Mais je vous dirais aussi que les Britanniques ne sont pas sains. Les Britanniques, si vous voyez le début du problème du Nozo, on a envoyé the Ministry of International, whatever they call it, Foreign Office. When she went to Limbetiko Oboya. They find out that those guys cannot go bomb the petrol, you know, the platform. She came back. They never debate. What is her name? Baroness Scotland, the Secretary General of Commonwealth. She went. She find out that they cannot. On ne peut pas attaquer les plateformes de pétrole de BP. Elle est revenue. Vous voyez, les Britanniques, ils sont complices. Il faudrait qu'on dise la vérité. Les Français sont dans la danse, mais les Britanniques sont complices parce que les Britanniques ont la clé. Puisqu'ils ont les documents, les Britanniques. De know the truth. If Britain, si les Britanniques se lèvent aujourd'hui, tapent les documents sur la table, ce problème-là est résolu à la minute. Il ne faut pas qu'on cache. Les Britanniques ont tous les documents. Et l'ONU aussi a les documents. Mais les Britanniques doivent parler. Parce que moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il y a un problème au Nozo qui est supposé être la partie qui a été sous administration britannique. Mais la Grande-Bretagne, nous sommes tous ici là. Est-ce qu'il y a déjà eu un vrai débat là? Et je crois que nous-mêmes aussi, les Camerounais, nous ratons un peu. Nos activistes qui partent devant l'ambassade. Les gens vont devant l'ambassade le samedi. L'ambassade n'ouvre pas le samedi. Vous allez devant l'ambassade faire quoi le samedi? Right. The interesting mix there, Gilbert. I think just because we are pressed for time a bit now, we've got about 22 minutes. So it'll be good that we can go around again a little bit so that we can get some discussion. I know we started this conversation to focus on the history of Cameroon, but again, it brings up to the present situation, which is so complex and confusing and stuff like that. I would like us to use the last 20 minutes to discuss some solutions, some really practical ideas, which Prof also started to initiate there, and Raul is also looking at those aspects. But before then, Puela, you had something to add? Yeah, I have a question for Professor Ben Akin. Based on everything Mr. Kamga just said about the confusion about the who is in charge of Cameroon. I remember in 1986, Mogo Beti issued an open letter to Cameroon, or Robert Omniobe Secondaire. The English-speaking provinces is now at least virtually in the state of secession. An almost irreversible tension is gradually rising between that province and the Biya government. With his repressive regime and his suicidal francophone Catholic advisor, and he is leading us to a bloodshed. So, Mr. Gilbert Kamga was talking about the involvement of French government, English government. So, what do you think about that sentence, Professor Benaki? You mean what I think of the involvement of other countries and so on? Yeah, the other countries, because Mogo Beti said the
the repressive regime of the government with the repressive regime and his suicidal Franco-Catholic advisor. So just to refer back to the involvement of foreign powers, like Gilbert Kamto was saying. Yeah, foreign powers are involved, but our destiny cannot be shaped by foreign powers. That's why I'm trying to come back to the essence of what we find in history. We have to understand, first of all, what the history says and how it's related to our predicament at the moment. So I want to put just two words: constitutional democracy. That's where we are standing. Our problem is constitutional democracy. You cannot have development without this condition. You cannot have development without having a set of rules which guides how you do business. You cannot have development when your leaders are not accountable to the people. They have to be chosen by the people. The problem of all Africans, you can make the distinction that it is constitutional democracy and rigging elections, because in fact that is involved in that. So we should not look, the British have interest in Cameroon, the Americans have interest, the Israeli have interest, the French have interest, the Chinese have interest, right? So all of them will be calculating their actions based on who is able to protect their interest. As far as they still believe that Biya and his CPDM system can protect their interest, they can never help you to chart a solution forward. But if you, as a people, you articulate what the vision is for a better Cameroon tomorrow and articulate the things that you need to do in order to get there, you are on the way to find a solution. So one of the problems I've had with the opposition, especially the faction of Mr. Kamto, is that they believe too much in the importance of foreign powers in solving the problems of Cameroon. It would never happen. It would never be the solution. The solution of Cameroon will never come from abroad. It will only come from Cameroonians. And if it has to come from Cameroonians, it has to come, first of all, from ideas. You have to articulate ideas which are not just a description of the problem. They describe the problem, but they go beyond describing the problem to articulate a solution, and that solution should be realized by Cameroonians. Tell me something that I can do at my own level. That's how you will solve Cameroon. C'est-à-dire, nous devons concevoir la solution pour notre pays, élaborer cette solution de telle manière que chaque citoyen voit qu'il y a quelque chose que moi je peux faire pour apporter mon soutien. For moi, on that platform that you're saying, which platform will be useful? Because if political parties are created as a platform to find a solution for Cameroon, before SDF, then you got the movement for Renaissance Kamto Party. I will call it Kamto Party, to be honest. But I think that the sort of mix of confusion, this also the political parties are contributing in the confusion. So are the separatists, because they're coming with faction instead of coming with a solution. There is no platform in Cameroon that mobilizing Cameroonian. All platforms are divided into, even within the separatist movement, Ambazonia, there are different factions, just like Gilbert was saying earlier there. So this confusion, Prof, which platform will be important for this sort of initiative to mobilize Cameroonians that they can bring ideas? Well, a platform like this one. That's why I'm a little bit disappointed with the kind of way we are dismissive of the connection of history to the problem and the way to articulate it. So start from a platform like this one. Have a very clear idea and convince another person to have that very clear idea and ask the question to the people. I can tell you, I have reached out to the opposition. I've tried to give them. We came up with a group of activists and tried to reach out even to the bars. My problem right now, I can tell you that the problem of Cameroon right now, what is preventing Cameroon from getting to a solution right now is Mr. Kamto. Why do you say that? That's a good question. Because right now, Mr. Kamto has the leadership of Cameroonians who want change in Cameroon.
Okay. But he is not signing up to the ideas that can generate the broader coalition and the organization that needs to bring this. We have tried to reach out to all of the opposition. We started out, I formed a group of activists, very simple 6 steps. The 6 steps were: 1, mobilize people to see that all the problems of Cameroon today needs to be solved through the resignation of Mr. Biya. That's point 1, mobilization. Point 2, organize protest in Cameroon and in Paris, calling for Mr. Biya to resign. Conduct this protest until he resigns. Number 3, follow the constitution which is there right now, because that constitution has given us the freedom, which says that Article 6.4 says that if the president resigns, the president of the Senate or the vice, or there is a whole rank of people, comes in and serves as the interim president for a maximum of 4 months. And within these 4 months, you organize elections. And through this election, you get a president who can now reform the system. But Prof, is that not your point 2 there that you mentioned about organizing a protest? Is that not what the movement for Renaissance of Cameroon has done? And they've been faced. I mean, they organized a protest abroad. They've successfully organized protests in Paris, but they have never succeeded in making a protest in Cameroon because of the repression that they face, the false start they face. Now, constitutionally, well, they are arguing, or still arguing today, that they won the presidential election in 2018. So all those legal channels that they've used has not been useful for Cameroonian people. So the population still continue to be losing out. This is where the problem comes. There are 2 differences. Let us not try to hide them. We can say America has so many more divisions than Cameroon, but America functions because it's a constitutional democracy. And that is what the distinction, when you say Anglophone, Francophone, that is what it's bringing into the picture. These are the differences. The Francophones are individualist, and they are embedded in a Catholic understanding of exercise of power from hierarchy downward. And the Anglophones are pricked by, they're influenced by a Protestant understanding of society and politics. That means it is participatory. That means it involves people. It's egalitarian. It is collective. So what has happened, the protest that Mr. Kamto has organized, we have tried to advise publicly and even through some of the members on what is needed to have protests in Cameroon that succeed. They have to be organized first by an idea. You need to have an idea. So I'm not sure whether you actually get what I'm trying to say here. I understand. So Cameroonians have been conditioned by Mr. Biya for over many decades. The human mind, the human being is very creative. When you subjugate them, even a slave in conditions, as long as you tell the slave, this is your work from Monday to Friday to Saturday, the slave becomes adapted to it and can manage the situation. Cameroonians are able to manage their suppression right now. So if you just come and tell them that there is freedom, possibility of freedom, it sounds very strange. So you have to start first of all and say, this is what I think is the right thing. This is the way to do it, and it is easy, can succeed. Right now, when you talk about changing power in Cameroon, people say, oh, la Libye, faut pas la guerre, si, faut pas la guerre. That is what we try to do with our 6 points, to go through clearly and say, first you say, Biya's resignation is very important for saving the country. Number 2, this resignation can come from protest. Number 3, if he resigns, there will not be any war or chaos, because the constitution has the blueprint for what must be done after the president resigns. Interim president, election. And then after this election, the president said, I need power to do reforms. This parliament was poorly elected. The constitution gives me power to dissolve parliament. I dissolve this parliament. I want fresh election to get the kind of parliamentarians who will help me do the reform. That's number 4.
And then number 5, now you go into the core of the Anglophone problems, and then you solve it through a federal constitution. You draft a federal constitution in response to the problems. And then number 6 was that after this, now you form a Truth, Justice, and Reconciliation Commission for Northwest and Southwest, and you carry out state election and establish a state government. That is the blueprint. If you have this idea, you just need to show every Cameroonian to believe that this is possible. This is a good idea. There will be no bloodshed. There will be no war. Everything is going according to plan. Now, Mr. Kamto and his party say there will be no election unless we have changed the electoral code. But the truth is, once you have asked Biya to resign, nobody has the power to change even one law in the country. The interim president has no power to change the law constitutionally. This is the culture we Anglophones are coming from. Actions are regulated by pre-existing arrangements, pre-existing principles. But the idea that Kamto and Katwala and some other politicians are saying, oh, nous allons organiser un gouvernement de transition pour régler les problèmes, pour créer la constitution, and tout ça. Nobody has the power to carry out this kind of reforms once Biya resigns. If you say, I'm not going to go for election until these laws are changed, indirectly, you are saying, I am not going to let Biya to resign unless he has changed the law. Therefore, you are protecting Biya. I'm not sure if you understand my logic. I think we're getting a picture of it, Prof. You're painting a very good picture there. The only thing the last question I was going to ask you before I go to Rahul was, and then I think Paul has also got a question. But I'm going to ask you, with the system set up that Cameroonians don't believe in it, you know, how do you think, from what you're narrating here, sounds like something that could happen? But the fact is, let me put it clear. If Biya resigns, the thing is, the constitution allows for the president, the Senate, to take charge. That confusion there, who is in the Senate, is also someone that has been appointed, not elected, appointed by Mr. Biya. So you think that loyalty will disconnect from them? No, technically you cannot, legally you cannot make the argument. That is what, this is the problem. The government of Cameroon is more attentive to my arguments. So they are afraid that Cameroonians can actually believe what I'm saying. This is their greatest fear. Because even if all those people, Nyat and the Lamido of Rebuba, if they were appointed by Biya, they became the leaders of the Senate through a fictitious vote in the Senate. So they were voted by people, some of whom were voted. You see what I'm saying? Okay, yeah. So they were elected to the leadership of the Senate by some senators, some of whom were appointed, some of whom were elected. So technically the system closes itself legally. So you cannot really go up against it that way. Let me now explain my plan. What I said was that even though you cannot change the laws, Cameroonians can say Atanganji should resign, the executive of Elekam should resign in that election. We put different people there. This is doable. You can say that Lamido of Rebuba has a culture of electoral fraud. He should not be. So you can do that. But the most important thing that I proposed was that, and we are already doing it now, we are carrying out opinion polls to discover the best candidates in CPDM, the best candidates in opposition, and we match them up. We see of the opposition and CPDM, which one people see as the third president of Cameroon. And so far, Kamto is winning by far. So you need to multiply this kind of polls in Cameroon so that 1 week before the election, Cameroonians have a picture of who is stronger than who in the polls. That's how you fight corruption. It's very technical. So you cannot just jump up like that. People know that now in the CPDM, the strongest candidates are Dion Gote, Marafa,
Alamine Ousmane May, Celestine Cortez, Philemon Yang, and Manauda Malachi. So the polls always bring these people up. Cameroonians have not understood what I am trying to do. I'm trying to show that even within the CPDM, Cameroonians can see that people from the center-south do not benefit their trust. So the candidates are mostly from the north, they are from the west, they are from the Anglophone region. And then when you match them up with opposition, you see that Kamto is by far ahead, about 60%. We are going to continue to do that, and we are encouraging journalists in Cameroon to do the same. And we see that 80% of Cameroonians want Biya to resign. This is the power of showing that this is the will of the people through a process that is very technical. I pay a lot of money for this thing to make sure that Cameroonians open their eyes that they have power. So it's not something that you can just talk over it or just analyze away. Analysis will not help you. Analysis and action, you have to combine these things. But the problem is that the government of Cameroon is very worried about the ideas I'm putting across, but they are happy that no Cameroonian seem to take me seriously, especially the opposition, especially the party of Mr. Kamto. He knows these arguments I'm making. If you don't follow the constitution, there is no way you can succeed. Just see the example of Ivory Coast now. First, they make the argument that the president is not supposed to run for election because he's violating the constitution. That's correct. That's a constitutional argument. And even if he's elected, you have to ask him to resign. But now they go around and they form a gouvernement de transition, which is also anti-constitutional. So everything has fallen apart. They don't have an argument. They cannot say you are violating the constitution and therefore I am also violating the constitution. The military is obliged only to take orders from an elected person or a person appointed by an elected person. Right, Prof. I think if ever you form a government de transition without an election, the military can crack down and take power from you mercilessly. Prof, let's go to Rahul. I think it'd be good to get his perspective on what you've just submitted there. But before I come to you, there's a message on Facebook that you Cameroonians, I think from Masala Godwill Sama, is saying that you Cameroonians talk and Rick Moral, nothing important comes out of any debate you people engage in. I dare to say that Cameroonians, especially the youth, should free themselves by simply hijacking the system. Fear is what has gripped this youth. Well, before I don't know what comment you're going to make on that comment, Rahul. But can you just follow up on what Prof is saying, and what's your opinion on that? What do you think? What's your observations? Mais très bien. Vous voyez que tout tourne finalement à ce que je disais depuis le début, que le problème du Cameroun est politique, ce n'est pas historique. L'histoire, ce sera pour les débats académiques et autres, mais la réalité, c'est que sur n'importe où, c'est le politique qui, en fin de compte, résout le problème. Mais pour les arguments que Professeur Benaki a mis sur la table, je trouve que c'est quand même un peu, c'est intéressant, mais je trouve que c'est un peu présomptueux de sa part de penser que ce qu'il a proposé à Kamto, Kamto a refusé, ou alors que ce sont ces points qui peuvent permettre de résoudre le problème du Cameroun. Et je rebondis immédiatement à la dernière observation qu'il a faite quand il parlait de government elect et puis que les militaires n'ont pas le pouvoir, n'ont le droit de prendre que des ordres d'un gouvernement élu. C'est pas vrai. L'exemple au Mali, il y avait un président qui était élu, mais pourtant les militaires ont pris le pouvoir. Bref, pour revenir donc à ce qui pour moi me semble l'une des solutions, n'oublions pas que nous sommes ici face à une dictature. Et il n'y a pas 1000 façons de faire tomber une dictature. Je pense qu'il y a 3 options de mon point de vue. C'est-à-dire que la première option, c'est l'insurrection populaire. La deuxième option, c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Et la troisième option, c'est une intervention internationale. Au Cameroun, je pense de mon point de vue que les militaires ne prendront jamais le pouvoir parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Pour avoir un intérêt, il faut être dans des conditions qui font en ce que vous ayez envie de prendre le pouvoir. Ils sont
très, très bien lotis. Ils sont sur le plan des salaires, ils n'ont aucun intérêt à prendre le pouvoir. La situation actuelle les arrange. Donc, pour moi, c'est une option qu'il faut éliminer. Maintenant, il reste l'option du peuple qui doit sortir. Pourquoi est-ce que le peuple ne sort pas? La réponse est aussi facile. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une culture de la peur qui est telle que les gens n'ont pas le courage de sortir, même s'ils sont convaincus que c'est ce qu'il leur faut. Les gens sont un peu blasés. Le déclic viendra de qui? Je ne sais pas. Mais pour moi, je pense que c'est l'une des choses, sinon la seule. C'est-à-dire que le peuple sort et la communauté internationale, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de morts ou alors la communauté internationale intervient. Parce que nulle part, un peuple seul ne peut pas faire tomber une dictature. Ça n'existe nulle part. Que ce soit, si on part de l'Égypte, de la Tunisie et tout, c'est toujours les militaires qui ont accompagné ou alors la communauté internationale. Le peuple seul se lève. Vous pouvez être 1000 à marcher si il y a une répression et que ni les militaires ne prennent de relais ou la communauté internationale n'intervienne, ça ne changera pas grand-chose. Donc maintenant, comment est-ce que, et je crois que ça c'est l'un des véritables problèmes, comment est-ce que mettre toutes les composantes de l'opposition ensemble, la société civile? So the real issue here is how can we gather together and have like a same platform where we can really pursue the same ideas. So this is, to me, the real question. We are so divided that we cannot even imagine that that's going to be possible. But again, some opposition and the civil society, they are doing what they can. We have like Kamto and Kawala will try to do something. Is it enough? Not really. But again, this is to me the way forward. So how to find that, to break through? Benaki said that he's got some 6-point proposition. Okay, if it was that simple, I don't know why. I don't know his point. I didn't see it. So why Kamto is not buying into it? Why not Kawala or maybe SDF? I really don't know. But again, my view is, in order to roots a dictatorship, let us not dream and talking about the constitution. Yes, that will come afterwards. But the first thing is no. That's what you should not say. I cannot allow that here to go on here, because that's my problem. Okay, what is the problem? The constitution? That is my problem. For 2 years, 3 years, 4 years, I'm having difficulty making this point. Which one? And this is the difference between Francophone and Anglophone. We make let me finish. We make revolution based on pre-existing ideas. We are saying that Mr. Biya is the problem, not the constitution, which has to be changed by a legal process. Okay, so, thank you. That's fine. Let me finish. Let me continue that. I got your point. So again, the idea that the Anglophone way of doing things is the right thing, I really don't buy into it at all. Saying that okay, we've got Anglophone, we've got Francophone, and their way of doing is pragmatic, is real. That's not true. Parce que on retombe toujours dans cette histoire de dire les francophones savent revendiquer, et professeur Benaki a dit pourquoi est-ce que les francophones ont accepté que pendant 40 ans, Biya reste au pouvoir? Mais attendez, il n'y avait pas que les francophones. Biya n'est pas le président des francophones, c'est le président de tous les Camerounais. Pourquoi les anglophones ont permis que Biya fasse 40 ans au pouvoir? Encore, lorsque vous prenez même, c'est-à-dire que l'essence de la revendication, c'est un leurre de penser que ça appartient aux anglophones. Prenez un pays comme la France. C'est un pays frondeur, vous avez des grèves tout le temps, vous ne voyez pas les mêmes grèves en Angleterre, vous ne voyez pas le même niveau de revendication aux États-Unis. Et pour revenir au Cameroun, pendant le maquis, c'était qui? C'était beaucoup plus la partie francophone qui était dans le maquis. Si on revient aux événements de 90 et autres, vraiment, je ne voudrais pas faire une distinction ou alors dire que les francophones sont plus frondeurs ou les francophones. Pour moi, ça, c'est un faux débat. Je dis que les gens se mettent dans la rue, revendiquent au gré des opportunités qui se présentent. On a vu en 90, il y avait beaucoup de francophones dehors. La grève de la faim en 2008, c'était aussi les francophones. Donc vraiment, ne faisons pas cette guerre francophone-anglophone, même dans les pays anglophones. Aujourd'hui, en Ouganda, Yoweri est là depuis des années, rien n'a bougé. Vous avez des pays francophones où il y a eu
la démocratie où les choses ont changé. Donc, ce n'est pas une histoire de pays francophone, pays anglophone. C'est l'histoire d'un peuple qui, à un moment donné, prend son destin en main et demande que les choses changent. Rien à voir encore. Et je mets quiconque au défi de me prouver que les anglophones sont plus frondeurs que les francophones ou les lusophones. Je ne vois nulle part. Et encore une fois, ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, tous les jours, il y a des grèves en France. En Allemagne, ils n'ont pas cette culture-là. En Angleterre, il n'y a pas cette culture. Pourtant, c'est des pays anglophones, n'est-ce pas? Donc, pour me résumer, j'ai dit que la Constitution, c'est bien, mais n'oublions pas que nous sommes ici face à un pouvoir qui est enraciné, qui n'accepte pas les libertés. Et je pense que la seule façon de faire déboulonner une dictature, c'est par la force. Bon, après, la Constitution, s'ils acceptent, mais je veux qu'on me donne un cas concret d'une dictature qui a été déboulonnée en leur disant, écoutez, faisons un gouvernement de transition si jamais les militaires n'ont pas pris les devants ou alors la communauté internationale n'a pas intervenu. Donnez-moi un seul cas où le peuple lui-même a pu faire partir ceux qui étaient au pouvoir sans l'aval des militaires ou alors de la communauté internationale. Et pour finir, encore une fois, Benaki nous dit les militaires ne prennent les ordres que d'un président élu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. On a vu le cas en Côte d'Ivoire, on a vu le cas récemment encore au Mali et un peu partout. Donc, les exemples sont légion un peu partout. On peut voir des exemples et des contre-exemples un peu partout dans tous les pays. Prof, I think we'll bring you in there, because again, we're running out of time. We've got 4 minutes. So, Prof, what do you respond to Raoul's points? I can tell you that Mr. Biya will never leave power, and we will be in this situation like this. And it's possible that the Ambazonians will continue their war for 20 to 30 years. Because what I have just heard is what I've been fighting against for a very long time, and it's impossible. When I say there is a difference in culture, this is the least that Anglophones expect from Francophones to acknowledge. And even when you say UPC and all of that, why is it that the UPC? It was only the UPC around the littoral and the West region that actually worked very hard for the independence of this country, because it was British before. This area was British. This area is predominantly Protestant. The first Protestant pastor in Cameroon, the first Cameroonian to be ordained as a pastor, was Bamileke. So when I say Anglophone, I'm not just saying Anglophone, I'm actually saying Protestant culture. If you look at the index of constitution of countries in the world in terms of democracy, the first places will be occupied by Protestant countries. So it is a deeply, deeply religious kind of idea that informs that. So that's the first thing. If you say that the constitution should not be involved in the situation in Cameroon, nothing will happen. And Mr. No, that's not what I've said. No, right? That's not what I've said. Okay, you make a point clear, Rahul. We there's one more question that we need to ask, but make your point clear, Rahul, because I think there's one thing I can hear from both of you is finding that unifying platform where you can share these ideas to. Yeah. I mean, my point is you cannot outroot a dictatorship by putting forward the constitution first. So you have to be there on the street. People have to fight and go there for it. You cannot say, okay, we have to follow the constitution. They will never follow the constitution, but they will do whatever they want to stay in power. This is the difference. If you can just let me finish. This is the difference. American Revolution, French Revolution. One succeeded, the other did not succeed. This is the fundamental difference where you see. Which one did it succeed? No, let me finish. Let me just finish. I'm not asking the question. Which one did it succeed? Which revolution did it succeed? The French did not succeed. It became anarchy. It became anarchy and guillotine and all of these murders. And up to today, the French Revolution has not ended. America has one major constitution since they are independent. Now, let me finish. America has one major constitution which is being amended as they go through. France has had 16 constitutions. And they end up with a president who has all the power. The French parliament has almost no power. Many of the laws are introduced by the president.
This is the fundamental difference which we are talking about. So if you want to understand UPC, you have to understand it from the lens of the British influence and the Protestant influence in Littoral and the West region. That's going to make the point. But to bring out people to ask the dictatorship to leave, you need to know where you are going. So if you know where you are going, you will get more people involved. If you say, because right now, if you ask people, the government of Cameroon understands what I'm saying, and what they are saying, they are using is telling people that Kamto wants to remove Biya and go to Ituji by force. As long as the people don't understand that when Biya leaves, there will be an election according to the constitution, then the government has strategic power to tell the people that Kamto wants to come to Ituji by force. As long as that narrative is there, you will never get the mobilization that you need. And what we have estimated is that we need only 1% of Cameroonians to come out on the street. And to get this 1%, you need to have a picture, a route map. You say, what we are saying is that this president is bad. He is not fulfilling his duties. He is not even capable of fulfilling his duties. And we are therefore asking him to resign. And if he resigns, no war will be, there will be no civil war. There will be nothing. And he will never resign. The fact is, he will never resign. That never happened nowhere. And why did Bouteflika resign? Why did Bouteflika resign? Bouteflika resigned because the military asked him to resign. He didn't resign because why did the military ask him to resign? Why did the military ask him to resign? Because the population were on the street. That's exactly what I said. So the true cause, when you do a causal analysis, you will always end up seeing that is the people. There are two things when the people are on the street that can bring a president to resign. It's either the rule of law or it's economics. So you can always get the economic pressure. Cameroon is a deeply indebted country. As long as you show China, as long as you show France and USA that Biya is not able to control the people are on the street. Once you bring it to that position, we agree, Professor Aki. We agree totally. So my point, I mean, you are making my point. But you have to get a logical picture of everything. The cause is from within. You get to my point now, because I said in order to outroot a dictatorship, you need the population out there, and the population has to be supported by the military, and that's exactly what happened. The people in Algeria did not go and ask the military, "Will you support us?" No, that's what I'm saying. No. This is the point. Anybody who is stopping the Cameroonian people from realizing that it is in their hands to ask Mr. Biya to resign, that person is counterproductive to the argument that we need to get people out there. But and what I'm saying is that only an intervention from abroad. Bouteflika will have never resigned, so the military didn't step in. But my question to you is, did the people go and hold a meeting with the military and say, we want to start a protest, would you support us? No. The military of Algeria is much stronger than the military of Cameroon. I think right? that was the same in Egypt. And the last point, Josh, if I may say, Professor Aki, I don't agree with you when you say the revolution in US succeeded and it didn't succeed in France, and you say that in US the president draft the law and they don't in France. That's not true. In France, when there is no coalition, and if the president hasn't won the parliament, is the prime minister who is going to draft the law. I mean, his party. So it's different democracy model. So it's not right to say in US the president drafts the law and in France he doesn't. That's the no. I'm saying the opposite. In the US, the president can introduce a law, the senator can introduce the law, everybody can introduce the law. But the French system of government, it's ask how many parliamentarians have introduced a law in Cameroon. This is because the copy from France. The thing is, it's cultural. Unless you see this bifurcation, unless you see this difference, it's very difficult for you to actually see where our differences are.
and the Anglophones will never be happy in Cameroon if we do not understand that this is the problem. Constitutional democracy and free and fair elections. I started by saying that there is really, it's not that Francophone don't understand. We can have, let's say if tomorrow, for instance, Kamto as a president, if I say, okay, I'll opt for federalism, and the law of federalism we apply. No, you cannot opt for it. You cannot opt for it because we already opted for it in 1961. It has to be restored. We can still come back to it. What can we? When we come back to it, is resolution of a political crisis. The political crisis in Northwest and Southwest will be resolved by correcting a mistake. That means Francophones don't really have a choice whether we go back to federation or not. Again, Mr. Aki, it's not a matter of Francophone and Anglophone. Anyone who got a vision, this is the question. This idea that there is no Francophone or Anglophone, this is deeply, deeply problematic to the separatist movement in Northwest and Southwest. You must recognize that there is that distinction. And it's completely different with the way we think about it. At the beginning, I said Francophone thinks that there is no really a difference because being Anglophone is not that you speak the language. It's a matter of culture. I fully understand that there is a difference in culture of Francophone and Anglophone. But what I'm trying to put forward is, and Francophone can come in power and say, okay, you know what? All what I want is the federalism system here. So it doesn't need to be an Anglophone in power in order to put in place the federalism. Anyone can agree on, for instance, I'm a federalist, but I'm not an Anglophone. But I agree that there is Anglophone have their own specificities. So I don't need to be an Anglophone to agree on that. It's a legal problem. It's a legal problem. The thing is that what we want Francophones to say is that we already made the decision that we are for a federation, and we protected that in a constitution. We've violated the constitution. We need to stop that. We need to change that. Francophones are not making a decision that we want federation. They are making a decision that we want to correct a mistake. It's semantic, but it's very important. It's very important when you say Francophone, who are you relating to? When you say Francophones, who is Francophones? Because you, for example, when you ask, when they ask you, let me finish. I think what is your opinion, West Cameroon? So we expect you to say that we had a contract with these people that will be a federation. We violated that contract. We need to stop that violation. That's the point I'm just making. My view is, if you can come back to 1972, I have no problem with that at all. I would like federalism to be implemented in Cameroon. But my point is, I don't need to be an Anglophone to say that. Maybe some Anglophone might say we don't want federalism. Gentlemen, probably yes. Gentlemen, thank you very much. This is very insight. You know, I want to be honest that we were supposed to do this for an hour. We push it for another 1.5 hours, and we've pushed it for another 2 hours. And thanks to the team that they are ready to carry on, so we can end it 2 hours mark, so we can get another 12 minutes to make some conclusion. Listen, this is what I'm really learning on this platform. And I'm really glad that I have people like you, passionate and really have knowledge on these things that you can talk about. And I want to say that, you know, it's never an easy discussion. If anyone is watching this, there are so many comments on the Facebook and YouTube that I'm even confused which ones to put up. But let's talk about some, you know, perhaps ideas. I know we started off, Prof has made suggestions, which Raul agreed on having a platform on ideas. But Prof, what Raul asked you there was, how come he has not heard about your idea? You know, maybe that is also the problem, the lack of the fact that the information is not circulating to channels that can reach broader people. That's one idea. Are we agreeing that a platform that can unify people in Cameroon will be the ideal way, which will tap into different diversified ideas
to tap into those ideas from different factions, different political, different intellectual, different perhaps cultural views to do that. And I'm going to just end by asking, the fact that Cameroon has so much diversity in terms of cultures and then its language, as is showing up here in this debate, because that has not been harnessed properly. Do you think that's a problem? I'll ask that question for everyone. Let me start with you, Rahul. Do you think the problem, one of the problems is the fact that the cultural diversity in Cameroon has not been harnessed properly? That's why we have issues with understanding the language of Francophone, Anglophone. Yeah, definitely. I think, can you hear me? Yes, I can hear you, yes. Yeah, definitely. I totally agree with you. That is one of the issues. And that's why from the beginning I said, unfortunately, we are in the position where in Cameroon, for instance, we had this culture of assimilation that we've inherited from the French colony, whereas the English-speaking country is not the same. So we want to make all of them think as we are thinking, whereas in Anglophone it's not the same. So I totally agree with that. So we need to make an effort, especially Francophone, to understand where our brothers Francophone are coming from. But again, speaking English doesn't mean that you are Anglophone, because behind the Anglophone, there is like a culture, the way of thinking, the way of doing things. So I have no problem whatsoever with that. So I think our fellow Francophones should understand where our brothers Francophone are coming from. But again, what I really sometimes don't agree with it when Anglophone said, you Francophone, you do it, because among those who are in power, you've got a lot of Anglophones, right, who are the elite, and they are not buying into, probably because they've got some materialistic consideration. They are in power and they don't want to lose those those advantages. So, broadly speaking, pour donc me résumer, je suis tout à fait d'accord de ce que la difficulté ici vient de ce que nous, anglophones, nous n'appréhendons pas toujours la véritable différence qu'il y a entre les différentes cultures. Nous pensons qu'il faut assimiler les anglophones à notre façon de penser, en oubliant que les anglophones, leur spécificité culturelle, leur façon de faire n'est pas identique à la nôtre. Et il va falloir qu'on se rende à l'évidence que ce pays soit véritablement fonctionnel et homogène, qu'on leur laisse la possibilité de s'auto-gérer comme vous avez l'habitude de le faire. Encore une fois de plus, l'histoire est peut-être derrière nous, mais il n'y a que la volonté politique qui pourra résoudre ce problème. Et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'intention de lâcher le pouvoir et donner une véritable autonomie à nos frères anglophones. Simplement parce qu'ils veulent garder leur position de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils savent que c'est l'histoire, ou alors ne savent pas ce qui s'est passé. Ils le savent très bien, mais c'est simplement un jeu politique. Et encore, la vérité ici, la solution ne sera que politique. Tant que le gouvernement ne tend pas la main à nos frères séparatistes, on dit généralement c'est le plus fort qui doit pouvoir faire le premier pas. Et quand j'entends dire on discute avec qui sont qui, malheureusement, on ne peut faire la paix avec ses ennemis. Et la vérité, c'est qu'il va falloir que les hommes de bonne volonté se mettent ensemble, pour que le gouvernement tende la main à nos frères de l'autre côté pour pouvoir faire la paix. Merci Rahul. Prof, on same question. Is it because Cameroon has not managed to harness its cultural diversity that we're having this problem? No, let's not go further into that. It's a very clear, that platform, you asked about a platform, that platform already exists. Okay. I recognize that from my polls, which are not taken seriously enough. It is clear that Kamto is the leader of the country. It's clear. From the polls that you have? Yes, it is clear that Kamto has the leadership. This is my problem with Kamto. So if I can get Kamto to buy into a roadmap and understand that the people of Cameroon, as long as they are managing their situation, they will not get up and protest one day just because you make an announcement. You need to do more than that. You need to do organizing, and then you need to have a clear vision
That clear vision cannot say, let us start and we will see where it will go. It has to come out in such a way that everybody feels that there is something I can do to help. That means it should be very clear, Mr. Biya has failed as president, and even if he did not fail as president, he is not able to do his work as president. We should simply ask him to make a speech and resign. It doesn't matter the forces that are going to help us afterward, but the start is from us. So that's the first thing. Then you say, when he resigns, there will be no war. There will be no bloodshed. Nobody is, by asking Biya to resign, nobody is saying that Kamto will go to Itudi directly. Nobody is saying that there will be bloodshed here. We're saying that he will resign and the constitution will kick in. There will be an interim president and we will have a normal campaign, political campaign. Kamto and other people will present their program. CPDM will present their candidate and the Cameroonian people will choose. We will take measures to make sure that even though Elecam and the Electoral Code are bad, every vote is going to count. We will take many measures to show Cameroonians who is the true leader. For the first time, we will have a leader elected by the people. If Kamto can embody this, this vision, then that everything is done. You need just 1% of Cameroonians on the street. Now, let me tell you where Kamto has failed so far in his protest. Take the one of 22nd of September. First, why did he announce the 22nd of September? It was just Olivier Bibo-Nissak who just posted something and said, yeah, we will protest on this. That's not how you do these things. And then he said he was in the process of putting together a coalition. This announcement was made when that coalition has not even met. They had not talked to each other about the mechanism, plan A, plan B, plan C. So far, Frundi has said he did not accept it because they did not show him plan A, plan B, plan C, and contingency. So you have to make sure that people like Frundi like that, when Frundi says that I think is reasonable, you have to make sure that he doesn't say something and I find it reasonable for not taking part in that. You need to maximize that coalition. So Kamto announced the protest on the 22nd before he met with the coalition. He met with the coalition now on the 17th of September, very few days to that. That's the first mistake. The second mistake is that Kamto has over 100,000 MRC members in Douala alone. He was unable to get 5% of the people registered in his party to come out to march. And the way you do so, what we have suggested to them is you call up the people on the phone. You say, we are planning a protest in 2 weeks. We count on you. Can we really count on you? Are you coming? You know? So you have to check, first of all, and discover that at least 100,000 people have committed to come out in Douala. And of this 100,000, maybe only 50,000 will come. Based on that number, that's when you announce a day for the protest. And if people see 50,000 people out in the street in Douala, even the person who is afraid will come out and join. So it's an organizational thing. But the way the MRC is run is that some of them are working class. They are just going about their jobs. Some of them are looking for jobs and they were hoping that they will get ministerial positions, right? So they spend their time like this. They are disconnected from the base. What I am saying, the base of the MRC understands, and sometimes they support me. But their party has not understood that. So don't look for a platform apart from the one which is already there. Kamto has the leadership. The problem with Katwala is she openly says she wants a transition government, and Kamto has not done enough to prove that she is unreasonable. And the coalition is going this way, Katwala is going the opposite way. So there were ways we advised them to call off the 22nd September protest because it was going to set us back. It will fail and it will set us back. They refused. You see the problem I'm trying to explain. Yes, absolutely. Well articulated as well, Prof. I think we've lost Rahul. So we're just kind of concluding now because we've come up to the 2-hour mark, which I think is very insightful. And I'm sure we definitely
continue this conversation, because it's very important that these things are discussed, and especially the African diaspora, which Cameroonian diaspora is part of, to continue to have this conversation. So I really appreciate your time, gentlemen, for coming on. Maybe we should end on this same subject with you, Gilbert Kamgan. You think the lack of the lack of platform that unifies Cameroonian, and also because Cameroon has not harnessed its diversity, so they're finding it difficult now to bring Cameroonians together? Ouais. Avant de répondre à cela, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas parlé depuis, mais je constate qu'on va à la fin là. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai suivies qui ne sont pas vraiment. Moi, je suis beaucoup ce qui se passe dans le landerneau politique au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Par rapport à la France, professeur, en France, Raoul a expliqué un truc. Ce n'est pas seulement le président français, pour la plupart des temps, qui propose les lois, non. Il se pose en France ce qu'on appelle la cohabitation. Quand, par exemple, un parti d'opposition a la majorité, le président a des sérieux problèmes pour proposer une loi. C'est comme il a dit, le gouvernement. Et il y a un problème avec notre pays. Je l'ai dit aussi aujourd'hui. Si vous avez constaté au Cameroun, beaucoup de membres du gouvernement ne sont pas des élus. Par contre, en France, comme en Grande-Bretagne, on n'est pas ministre sans être élu. Parce que les décisions et les choses que vous faites, même si ça n'impacte pas vos citoyens, mais vos citoyens savent comment ils peuvent vous punir aux prochaines élections. Et en France, c'est la même chose. La plupart des ministres sont des élus. Et ce n'est pas seulement le président. Si c'est nos présidents au Cameroun, en Afrique, viennent et font des choses idiotes et bêtes, il ne faut pas que nous accusons toujours le système français. Ça, non. Maintenant, j'ai aussi suivi là. Tout à l'heure, je ne sais pas si le professeur, c'était une erreur. Il parlait de gouvernement de transition. Je ne suis pas du MRC, mais je suis beaucoup cette histoire. Le MRC n'a jamais parlé du gouvernement de transition. Et si vous vous rappelez, même quand les gens ont voulu organiser une réunion en Allemagne. Quand on dit il n'y aura pas élection sans révision du code. Voilà dit ce qu'il pense. Kamto ne dit pas ce qu'il pense. Je parle du MRC. Le MRC n'a jamais parlé du gouvernement de transition. C'est le stand-up for Cameroon. This is the difference. This is the difference. Kawala says it. Kamto does not say it. Professeur, j'ai écouté pendant longtemps sans parler. Stand up for Cameroon. Parce que quand on amène ça à Kawala, c'est pas Kawala. Il faut qu'on évite aussi ça dans nos pays. Les gens croient que le MRC c'est Kamto, les gens croient que RDPC c'est Paul Biya, les gens croient que CPP c'est Kawala. Non. Stand up for Cameroon et non Kawala. Parle du gouvernement de transition. C'est pas Kawala, c'est Stand up for Cameroon. Et Stand up for Cameroon est fait de certaines de la société civile, certains partis et tout ça. Et comme on disait, il se pose un problème. Je l'ai dit, le divide and rule. Tant que ce débat tourne autour des tribus, autour des anglophones, francophones, ce sera très difficile parce qu'on va s'accuser entre nous et on va oublier la vraie cible. Et qui est la vraie cible? La vraie cible, c'est le système jacobin. Parce que si vous constatez, pourquoi ils ont mis fin au fédéralisme? Parce que le fédéralisme est ça donne la capacité au peuple et aux gens localement de gérer leur communauté, gérer leur territoire et de développer leur territoire. Quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, nous sommes en Grande-Bretagne, je crois que nous tous nous sommes en Grande-Bretagne. On ne parle pas de fédéralisme ici, mais c'est du fédéralisme ici. Ce n'est pas du fédéralisme politique, mais quand vous vérifiez, c'est presque du fédéralisme. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez parfois qu'à Glasgow, il y a férié, mais là, à Kumbenor, là, il n'y a pas férié? Parce que, pourquoi le jacobinisme? Et je crois que... You just want to end there, Gilbert. I know you're describing Scotland. Prof is in the United States, so he's not in Scotland. So yes. So, but he's describing activities in Scotland. Yeah, but I know the system. Yes. So, when you take like UK, there's not political federalism on the constitution, but it's like Germany, it's like Belgium, it's like, why France, why French colony in Africa, there's none who is federalist. It's because France doesn't want those countries to develop. Because as far as they are kept in Jacobin system, where somebody stay in Yaounde, decide
about everything in Balmayo, in Garoua, in Bamenda, in Kumba, the place will never move. Because, mais jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Pour signer un marché de banque, tu es à Kumba, tu as besoin de banques dans ta salle de classe. Mais il faut que la décision vienne de Yaoundé. On doit mettre fin à ça. Moi, je suis dans les solutions et les propositions de solutions. Il faut le fédéralisme. Et moi, je crois que beaucoup de Camerounais le voudraient. Maintenant, le problème du nozo, il est historique. Hein? Le problème du nozo, c'est un problème historique. Moi, là, actuellement, je parle du Cameroun ensemble. Le Cameroun de demain. Pourquoi le fédéralisme? Parce que le fédéralisme permet de mettre à plat les gens qui sont à Yaoundé. Dès l'instant où les décisions ne viennent plus de là-bas, personne ne peut plus. Ils deviennent légers. Parce que tous seront obligés de venir concourir dans leur région. Et comme pour la plupart, ce n'est pas des gens élus. Il parlait tout à l'heure de Ngolé Ngwese. Quand on écoute Ngolé Ngwese, quand on écoute Ngolé Ngolé, quand on écoute Manfani, je me rappelle au début du problème du Nozo. Manfani, parce qu'il est du sud-ouest, il a voulu accuser les gens du nord-ouest, comme no-go. Il a voulu tribaliser la chose, mais ça n'a pas marché. Parce que dans la zone anglo, le tribalisme, ça ne passe pas. Mais Manfani n'avait pas caché. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on prend Manfani pour le nommer président du comité de bilinguisme et de trucs. Est-ce que les anglophones ont dit que leur problème, c'était le bilinguisme? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient un problème de langue? Ils ont posé des vrais problèmes. On vient, on leur dit qu'on a pris les gars à l'ENAM, on a mis les gars à l'ENAM, mais dans le système du common law, on ne forme pas les magistrats et tout ça. C'est les anciens avocats, c'est les avocats chevronnés que les gens choisissent pour mettre à la tête. Hein? Donc, tant qu'on ne comprend pas, parce qu'il faudrait qu'on fasse une différence entre le problème du Nozo et le problème du Cameroun. Parce qu'en termes du problème du Nozo, il faut qu'on revienne à l'histoire, il faut qu'on respecte ce qui avait été signé en 61 et qu'on revoie comment repartir sur de nouvelles bases. Maintenant, pour le problème du Cameroun, je crois qu'une des solutions, c'est le fédéralisme. Parce qu'avec le fédéralisme, vous verrez que Yaoundé même va se vider. Et je sais pourquoi je le dis. Yaoundé va se vider si on rentre au fédéralisme parce que les gens seront obligés d'aller concourir et chercher des marchés et tout dans les différentes régions et villes. Or, aujourd'hui, tout est concentré à Yaoundé. Tout. Limbe. Il y a attaque à Kumba. On vous dit qu'il y aura sécurité partout. Subitement, quelques jours, Kumba, on enlève des enseignants. Quelques jours, on enlève des gens à Limbe. Justement parce que Yaoundé, on attend l'ordre à Yaoundé pour envoyer les militaires protéger les écoles. Alors que si tout s'est décidé au niveau de la fédération, des États fédérés, le président, je ne sais pas comment on va appeler le gouverneur, je ne sais pas quel est le terme qu'on donnera à celui qui sera élu. Il a sa police municipale. Il est maître pour la sécurité au niveau des différentes écoles. Donc moi, je crois que en termes de solution, le problème anglophone, c'est un problème historique. Il faut repartir à la base, corriger les erreurs qu'il y a eu. Et dire la vérité. Parce que vous avez un monsieur comme Foncha. Foncha, en partant, a demandé, il a présenté ses excuses aux anglophones. Le papa de Bernard Mouna, Tande Mouna, en partant, il a écrit un livre. Et quand vous lisez ce livre, lui-même, c'est les larmes aux yeux. Il reconnaît les erreurs. Et il n'y a pas, bon, je n'ai pas eu le temps de parler là, il y a la sœur anglophone là, et son papa était dans le Rebecca Enonchon. Je conseille les gens d'aller lire ce qu'elle écrit ces derniers temps-ci. Elle a même sorti le rapport là, le rapport de la All Anglophone Conference One. Pourquoi il n'y a pas eu la Second Anglophone Conference? Pourquoi on a empêché ça? Pourquoi on a empêché au candidat Tourmi de se réunir avec les anglophones, discuter pour venir faire des propositions? Et vous lisez le plaidoyer aussi de Ndele à l'époque, avant le vote. Quand vous lisez ce plaidoyer d'Ndele, que Rebecca Enonchon a publié ces jours-ci, mais finalement, vous pouvez facilement donner raison aux anglophones. Hein? Et je crois qu'il est temps de corriger la chose. Bon, moi, on va le faire comment? On a un président que nous ne voyons pas, puisque moi, je ne sais pas, la dernière fois où le Premier ministre l'a vu, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne suis pas dans cette théorie où il est mort, où il est vivant ou quoi. Mais mon problème, c'est que s'il est président, il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il trouve avec ses conseillers. Moi, je me dis, hein, le RDP, c'est probablement, ils ont des conseillers, ils ont des stratèges et tout, qu'ils solutionnent le problème de ce pays, que ce pays se développe et que
les Camerounais vivent heureux. C'est ce que j'ai à dire. Monsieur, avant qu'on ne sorte de l'émission, j'ai une dernière question à vous poser. Plutôt, Monsieur Raoul Tagne et professeur Ben Akin ont eu une discussion au niveau de la Constitution en premier ou bien en deuxième. Donc, et ensuite, ils étaient d'accord sur une même solution qui est de créer une plateforme unique et uniforme pour tous les Camerounais. Qu'en pensez-vous? La Constitution devrait venir en premier comme l'une des solutions ou bien en deuxième plan, au vu de tout ce qu'on a eu à discuter aujourd'hui? La Constitution est une des solutions aux problèmes anglophones. Parce que dans la Constitution de 61, qui allait jusqu'en 72, le fédéralisme y était. Je ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons. Bon, on connaît les raisons. Hein. Pourquoi après 72 directement Sonara, le pétrole et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il ne faut pas qu'on cache. On est Camerounais. Ce n'était pas parce que c'était pas pour les beaux yeux des gens. Hein. Dès que le pétrole a été découvert, il a fallu aller changer parce que avec le fédéralisme de l'époque, c'est le Cameroun oriental qui devait contrôler le pétrole et juste verser certaines sommes au niveau de Yaounde, à l'État central. Mais la bonne partie devait rester pour le développement de la zone. Donc, vous comprenez que toutes ces choses sont compliquées. Maintenant, il y a eu des erreurs. Si on peut les corriger, on les corrige. Moi, je crois que pour résoudre le problème du nozo, parce que c'est ça d'abord, tant que les tueries et tout, ça affecte tout le Cameroun. Voilà CDC qui est fermé. L'État est endetté. On ne veut pas le dire, ça ne va pas. Le Cameroun, financièrement, ça ne va pas. On n'arrive même pas à lever les fonds. Et on est allé mettre de l'argent dans des projets structurants dans une seule région où aucun n'a été inauguré. Est-ce qu'il y a un barrage qui fonctionne? Le port de Kribi qu'on est allé faire, au lieu de le faire à Limbe, le port de Kribi était dépassé parce que la Guinée équatoriale a déjà son port. Pointe-Noire a déjà développé un port. Le Zaïre a même développé à Goma. Donc, Kribi n'était plus le meilleur endroit. Mais c'est fait, c'est le Cameroun. On aurait mieux fait faire un bon tir à Tiko ou à Limbe. Mais aujourd'hui, c'est des erreurs. On peut les corriger. On résout d'abord le problème constitutionnel, comme le professeur a dit, pour mettre fin au problème du nozo. C'est un problème historique basé sur la constitution qui a été changée. Et on doit imprimer, parce que dans la constitution, on imprime, parce que le fédéralisme ne se dit pas comme on a dit pour la décentralisation. On doit le mettre dans le texte. On doit le mettre dans le texte. C'est ça, la constitution démocratique. On doit le mettre dans le texte. Et c'est sur ce texte qu'on se base. Et les anglophones étaient habitués à ça. Les anglophones, c'était le texte. C'était les textes. On ne vient pas fabriquer des choses en l'air parce que tu as bien dormi avec ta femme ou tu as mangé quoi, je ne sais pas. Vous venez, c'est compliqué. Il faut mettre... Maintenant, en termes de plateforme, s'il y a une plateforme qui peut réunir tous les Camerounais, tant mieux. Mais c'est complexe. C'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui déjà, les Camerounais déjà se regardent comme des chiens de faille. Donc, ils s'espionnent entre eux. Ils ne s'aiment. Vous prenez seulement même quand on va au niveau du nozo, tous ne sont pas déjà d'accord entre eux. Je vous ai pris par exemple Ngolé Ngwese, Mafani, Ngolé, Atanganji et tout ça. Vous voyez que eux, ils sont avec leur État central à Yaoundé. Ils ne s'entendent pas déjà, ils n'ont pas la même vision que les autres anglophones. Et même dans les sécessionnistes, il y a déjà... Mais si le professeur Benaki croit que c'est possible, tant mieux. Ça viendra enrichir Hein, si on peut trouver des solutions par là, ce serait une bonne chose. Mais pour mettre fin au problème anglophone, au problème du nozo, il faut revenir à la Constitution. Il faut résoudre le problème historique. Yeah. Thank you, gentlemen. Ce fut un plaisir de vous avoir sur Africa Diaspora. Today, Africa Diaspora Debate Show is in English and French because nous parlons du Cameroun dont les langues officielles sont l'anglais et le français. Est-ce que le Cameroun est in denial of its own history? Est-ce que le Cameroun est dans le déni de son propre histoire? C'était l'utopie de ce jour. Restez connectés.